Viji, shall we start? Viji ma'am, yes.
So, good morning, friends, and thank you all for coming. Thank you, ma'am, for being with us, and thank you, sir, Dr. Ramakrishnan, for really being with us today. Friends, as we start this first lecture series of the Impact Lectures of the Institution Innovation Council of the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Education, I will just, before we start the formal welcome, I'd just like to say one or two words about why we are doing this. The Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Education, through the Institution Innovation Council, is hand-holding educational institutions and the academia for us to enhance our entrepreneurial potential and capabilities. So we hope that you would make most use of this initiative. We will be with you all through this year and next year with more such events. And this is basically done to make us all more positive, more creative, more opportunity oriented, and more innovative so that we can resolve problem situations in our country today. So with that, I start, and we have wonderful resource persons to steer us through this event. And we hope that you will make most of it. And I now request Dr. Arakyo Shamala, Assistant Professor of Department of Physics and the Intellectual Property Rights Coordinator for the Institution Innovation Council of Lady Doe College, to deliver the welcome address. Thank you. Thank you, ma'am. Respected Dr. Christiana Singh, Principal and Secretary, Dr. R. Ramakrishnan, Dr. Helen Mary, Dr. Priscilla, faculty and dear students, a very good morning to all. I feel privileged and honored to be a part of this Impact Lecture Series organized by Institutions Innovation Council, Lady Doe College. I take this precious moment to welcome wholeheartedly in our midst Dr. R. Ramakrishnan, Assistant Vice President, Intellect Design Arena Limited, Chennai, the resource person for Session 1, Ideas Generation and the Way Forward, with the theme Design Thinking and Critical Thinking. And I also wholeheartedly welcome Dr. Balasubramanian, Director, Agilent Health Technologies Private Limited, Chennai, the resource person for Session 2, Building the Startup Ecosystem with the theme Incubation and Pre-Incubation. On behalf of the Institution Innovation Lady Doe College, we extend a very warm welcome you, sir. I take this opportunity to welcome our beloved principal, Dr. Christiana Singh, who always thinks and works with a strong focus to promote innovation strategies in academic endeavors with social relevance. A hearty welcome, ma'am. A warm welcome to Dr. Helen Mary, Dr. Priscilla, Deans of Academic Affairs, who are the backbones of this program. Also, I welcome Dr. Ann Nirmala, Coordinator of Center for Entrepreneurship Development, Lady Doe College, Dr. S. Khatija, Vice President, Coordinator, Impact Lecture Series, Institution Innovation Council, LDC, Ms. Berlin Asha, Convener of IIC, and all my faculty members of IIC for this program. Dear students, the primary focus of this Institution Innovation Council is to foster the culture of innovation, encourage and nurture young minds like you for different activities involved in pre-incubation, incubation, and graduating from the incubator as a successful startups. So I wholeheartedly welcome our dear students to this Impact Lecture Series, which will surely kindle the creative energy in you to work on new ideas, innovation, and promote to create startups and entrepreneurial ventures. Once again, on behalf of IIC LDC, I extend a hearty welcome to you all. Thank you. Thank you, Dr. Shamala. Please, I'd like to invite our beloved principal, Dr. Christiana Singh, to deliver the opening remarks. Ma'am, your audio is muted, ma'am.
I'm sorry. I said a very good morning to all of you gathered here. A special word of welcome to Dr. Ramakrishnan, who's taken time off on a weekend. Uh, he's investing his time uh, in us, and we are grateful for that investment. To my dear student friends, the 2021 batch who are on holiday yet not on holiday, and the teachers as well. Well, as I thought about what it is that I could say briefly, but in a way that you can understand, I thought of the success that we are as Lady Doak College. We became one where there was none. I want you to remember that phrase because that was a phrase that came in my heart. One where there was none, we were one. We were the first women's college in Madurai. And where does that end? We came into existence where a need was felt. There are plenty of needs around us even today. Do we carry on the tradition of becoming one where there was none? When I ask young people what it is that they hope for, what do they want to achieve, why do you come to college? Several of you would say, I mean, I wish I could see you all, but several of you would say, we want a good job. We want to make lots of money, pots of money. We want, to get employed in the best possible lucrative offerings that there are. But there are many ways. Those ways already exist. Yes, I wish you the best. But I want us all to become one where there is none, because that is our tradition. We have to become something. Each one of us is unique and gifted with special qualities, and that is what is nurtured at Lady Doak College. I want you all to become one where there is none. I want you to understand the need and use your unique thought processes, your creative ideas to meet the need of the world around us, probably your own home, your community, the place where you live. And we're all, we're nation builders, we're global citizens as well. Can you become one where there is none? Can you be the ones who will grow that one? Because that's what Lady Doak has that is what has happened to Lady Doak. We were one of a kind. Now we are growing. And there are many others who follow us. There are many people who look to us and tell us, show us what you do. Can you take that example of Lady Doak College, each one of you, and become one that grows by giving your best where you are, thinking of ideas that only you can think, being innovative problem solvers, because there are plenty of problems all around us, plenty of need. Let's not put it in a negative way. There is a real reason why God created you, and only you can figure that out. So, can you bring out the best in you to make a significant change where you are? Well, I'm really glad that the Institution Innovation Council of the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Education, they're coming together and they are scaling up these entrepreneurship interventions from students by mentoring and hand-holding numerous programs that will widen our pathways for innovation and entrepreneurship as a career. This is one such program. So I just pray God's blessings on all of us, because we are one. We're not one as individuals, we are one as a team.
but each member of the team has something significant to give. So I pray that we will all learn to develop our critical thinking skills, that we'll all learn to be alert to problems faced by different groups of people in our society, that we will understand that entrepreneurship is not just for establishing our own business organizations, but to really create value for people and communities in our world, in our society. May God bless each one of us, and may this be the best possible Saturday ever that you've had. God bless you. Thank you, ma'am, so much for those very encouraging thoughts and words. Now, I invite Dr. Jay Gokila, Associate Professor, Department of Mathematics and Coordinator for Innovations of the Institution Innovation Council of Lady Doak College, to introduce our resource person, Dr. Ramakrishnan. Good morning, everyone. I'm happy to introduce the resource person, Dr. Ramakrishnan, design thinker and coach on behalf of CED, Institution Innovation Council, Lady Doak College. He is a faculty in the School of Design Thinking, Assistant Vice President, Intellect Design Arena, Trustee in Colors of Glory Foundation. On the academic front, he holds a first-class master's degree and a doctoral degree in Defense and Strategic Studies from the University of Madras. He also holds PG Diploma in Journalism and Mass Communication. He has published over 17 papers in peer-reviewed journal, contributed chapters in edited books, and has also presented papers in national and international seminars. Mr. Ramakrishnan has varied experiences spanning from journalism to market research to corporate communication and marketing. The connection thread being content and communication, starting his career as journalist with the New Indian Express. He has experienced in strategizing communication and content for various purposes. He is also deeply interested in technological innovation, especially in areas of military technology, and has published global reports when he was a senior research covering military market development in Europe and Asia. We welcome you, sir, to share your expertise among us in the theme design thinking and critical thinking. It's over to you, sir. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Good morning, friends. A hearty good morning on this beautiful Saturday morning. I would like to start by quoting what the principal said. Be one where there is none. If you actually look on hindsight after today's webinar that I would like to share with you all, that thing that the principal said is going to be that one thread that connects every single point that I say. Because design thinking is actually about being that one when there is none. Or in other words, finding that opportunity to help somebody. You can call it an entrepreneurial venture, you can call it a social venture, you can call it a business venture, you might call it by any name. But in essence, friends, what we are trying to do here is to offer something where there has been absolutely no such opportunity before. And I think the principal ma'am laid it exactly on the head. She's got the point at the outset. So that sets my job much, much more easier. So thank you very much, ma'am. Perfect point to start today's session. Thank you. So let me just quickly share my presentation. The idea is that by doing so, hopefully I'll be able to narrate and render my story better. So today's topic, as Kokla ma'am said, is on design thinking. But I would like to draw your attention to that article that you see there, the definitive article, right? It's design the thinking, right? And this is fundamental when we talk of understanding the entrepreneurial mindset. When we talk of generating ideas, when you talk of
finding opportunities out there in which we can, create a business, help people, whatever it is that we would like to do. It all stems from how do we actually approach it? What is it in the mindset that helps us to do that? And I hope over the next 1 hour, 1 hour, 15 minutes, I'll be able to kind of cover that to give you an idea. Let me start with a story. We all love stories, right? Who doesn't like a good story? Now, this is a very beautiful story, as beautiful as that nice young child you see of that mother, happy mother's lap. Now, the story goes like this. A couple of years ago, probably close to a decade ago, we have this country called Nepal, right, in our northeastern frontier. It was noticed that a lot of children, especially prematurely born children, were unfortunately not surviving. The mortality rate was noticed to be very high. And obviously, the government of that country, the health ministry, they were very concerned, and they brought this up before the council. They took this to the World Health Organization, and a lot of friendly neighboring countries and others came together, a lot of NGOs, social organizations, everybody came together to see what could be done to solve the problem. Now, quickly, the story goes that, when they saw that, okay, so the mortality rate was very high, especially for premature children. So the need obviously is to have an incubator. So there was a rush of incubators into Nepal, into a lot of hospitals, into primary healthcare centers, secondary, tertiary healthcare centers, to the main hospitals and so on. And while that was happening, there was a lot of research done. They wanted to see if this, this actually made a dent, actually made a difference in the lives of these children and the parents. They found out that yes, to an extent it did, but it was not up to the expectation of what the government thought could be done. Right? In other words, wasn't actually the solution. They found out a lot of problems in this. While all these discussions were happening amongst the government departments, amongst NGOs and so on, there were this group of students from Stanford University who read this on the global media and said that, hey, you know what? There is an opportunity for us to go out and help. Let's see what we could do. And so they go to Nepal, they study the situation, they go to the villages, they talk to the villagers, to the parents, and they found that, whoops, the government is actually overlooking a couple of very critical blind spots. What were the blind spots? Nepal as a country is largely agrarian, right? Similar to India. Second, the parents were not largely literate. Most of them were illiterate. The infrastructure of the country is very poor. There was much to be desired for, poor roads, there wasn't a steady stream of electrical supply, so on and so forth. And they found that all these factors actually compounded the issue when it comes to saving the lives of such innocent young children. And then they found out that most of the cases, the mortality cases actually did not happen in the hospital. In case a young mother who had just delivered a premature child was taken in time to the hospital, most often than not, the child was saved. The problem was en route to the hospital. So from the village to the hospital, that's where most of the problems were. So how could this problem be solved? If that is where the gap is, what could be done? They noticed that, as I said, electricity is a problem. The roads were a problem because you did not have pakka, concretized or tar roads across the country. Many of the villages were in the foothills of the Himalayas. We know Nepal is a Himalayan kingdom, right? So there are a lot of problems. So what do you do? How do you enable these children to be brought to the hospital in a safe and secure manner? And that's when they came up with this very beautiful product that you see that's covering the child here. It's actually a portable incubator called Embrace, right? Such a beautiful name, Embrace. What does this in essence do is that it helps to keep the child warm, safe and snug, just like in its mother's womb till the time it's taken to the hospital. So they devised this in a very eco-friendly, very do-it-yourself friendly way. The backpack or this mobile incubator is kept warm by a pad which is made of beeswax. So they insert it in hot water, and what happens is when it becomes hot, that heat is retained for quite a while, couple of hours. It's kept in a special pouch. The child is wrapped in cloth. It's then inserted or kept into this bag and it's tied around. And since it is man-portable, as you see, this young mother is actually having that in her hand, right? People can actually carry that and take the child to the hospital.
by ensuring an environment that was conducive for the child to survive the trip from its home to the hospital. They actually catered into a big requirement that the government was not able to look into. The government was fixated, NGOs and other organizations were fixated that yes, you need incubators. Absolutely, they did need incubators. But what will happen till the child gets into the incubator? That was the big question. And these bright young students were able to identify that. And they came up with a beautiful design, a very user-friendly design, a very native design, something that the people themselves can use. Somebody need not be educated to do this. They just need to know how to do it. And that training can be given in 10 minutes, not more than that, right? So very user-friendly. This is a beautiful design. And that brings us to the question, right, which is amongst the most important topics of today, is what is design? Because if you look at the word design thinking, the very first word is design. If there are students in this particular Microsoft Teams session and not watching on YouTube, could somebody tell me what design is? Let me see if I can keep it interactive for a while. What do you think is a design? Anybody? Okay. Since we are all academicians here, there are a lot of students here, let us take the academic route. Let us give it a definition. If you look at design, design is a very interesting word, right? Design can be used both as a noun and it can also be used as a verb. For example, if I ask you how was the design of that portable incubator called Embrace, you might say it was a great design, right? So we are talking of a feature there. We are talking of a noun. But you can also use design as a verb. Like for example, planning. Planning is also a design, right? Blueprints are a design. So if you look at this particular definition of design, it says design is a process of working to develop solutions in a conscious and innovative way. Very important, in a very conscious and innovative way, in which both functional and aesthetic requirements are included based on the user's need, right? 5 very important words. It is a conscious effort. So it is not something that is done in the back of your mind. You're taking a very conscious effort to do something. It is innovative, which means it's creating a change. It is breaking the status quo. It is taking you forward. It looks at both the functional requirements and the aesthetic requirements. Remember the picture of that child on the mother's lap? It is functional and it also looks pleasing. Light blue color with a nice emblem. It looks very nice. There's an aesthetics to it. But all this is based on the user's requirement. Go back to what Principal Madam said. One where there is none. There was absolutely no mobile incubator there. The user's requirement was, how do I protect my child on the way to the hospital? Here is the opportunity where these students found the opportunity, that the chance to be the one where there was absolutely no opportunity, right? So what are great examples or interesting examples of design? Now, when we talk of design and examples, some of the things that come to the top of our mind are Apple iPhones and aeroplanes and rockets and smart cars and electric vehicles. Wait a minute. Does design always have to be so complex? Does design have to be something something that's affordable only by rich people or people who can actually afford something? I mean, how many of us can actually afford an iPhone? A simple mobile device that costs excess of 60,000, 70,000 rupees. How many of us can afford an electric vehicle? How many of us can afford to fly in an aeroplane, right? Today it's considerably cheaper, but still it is affordable. It's not affordable to the masses, right? So does design always have to be something so very grandiose, something so very big, magnificent? If you actually look at it, great examples are seen right here. The Kudam, right? The water pot that's there, and I'm sure in everyone's house here. I have a few, I'm sure all of you have this in your home. And compare it to this very interesting cup that you see on the right side, right? Would anybody want to drink a cup of coffee or hot chocolate from this? I'm sure not. You never know from which side would the liquid ooze out, right? That's not a very good design. But look at the Kodam here. Do you know the beauty of the Kodam? It's one thing is that it carries water, yes, but look at the way it's being used.
One, the neck is so beautiful that you can actually use it to draw water. So you tie a rope around the neck and you put it down into the well and you pull it up, it's easy. You see village women carrying it on their hips while walking considerable distance from the village well to their homes. And they save a lot of water because carrying it manually across a large distance, you would obviously expect a lot of spill. And when a kodam does spill, right, you will see that almost 50% of the water is still retained in the vessel. Imagine a bucket being toppled over and a kodam being toppled over. If a woman who has traveled a long distance to get one kodam of water, one pot of water to her house, and for some unforeseen reason, she falls and she wastes the water, all that effort's gone literally down the drain, right? But here it saves at least 50% of the water. Such a beautiful design, right? And this is something so native, something that we have designed in the country. You'll see it across the country in different forms, in different names. Smaller versions we call sombu, larger versions we call kodam. But in essence, the design is so beautiful, so perfect that it has been used for many centuries. And that brings me to another very interesting design. Something that is so ubiquitous, something that is omnipresent, if I can use that term. Again, something that I'm sure all of you at your habit have to your homes, or at least even on your fabric right now. Those teachers who are wearing saris, those students who are wearing saris or chudidar with a dupatta, something that you pin on, right? With your blouse and the sari. This is a very beautiful example of design that's been taken so much for granted. And you'll be surprised, friends, that this particular invention was invented over about 150 years or so. But the same gentleman, I forget his name right now, the same gentleman who invented the sewing machine. Both these beautiful tools, right, have not changed much. Yeah, today you have a sewing machine that works on electricity. Earlier it was hand cranked, and then we used to use a foot pedal to do that. But over the centuries, over a lot of vast geography, the instrument, the machine is the same. It hasn't changed. Likewise with the safety pin. Today you'll see big pins, small pins used for just for children's napkins, for the diaper on children. It's made of plastic. It could be having a plastic cap, so on and so forth. But friends, if you actually look at it, it is just the same. And it is so ubiquitous that this is an example that will hardly come to our mind. But imagine the robustness of the design. It has not changed over 150 years. Isn't this a beautiful design that has stood the test of time? I think it is. It's one of my favorites. So when people say iPhone and electric cars and Teslas and all that, I say, wait a minute. Why don't you just check your cupboard or a drawer and pick out this so humble safety pin? Classic example. So when we talk of design, what are the elements that come from a great design? What are the elements that you see that are present in a very good design? Let us look at some of these elements. The first thing is simplicity. Go back to the safety pin, go back to the kodam, go back to embrace the mobile incubator. Simplicity. It is so simple, so user-friendly, so idiot-proof, if I may say so, right? You don't need to be trained to use it. We talk of furniture like IKEA. I don't know how many of you have heard of this very popular furniture, Swedish, I think, or Danish furniture brand called IKEA. It is so user-friendly, right, that actually the product is not sold 100% complete. It is only sold about 85 to 90% complete. The rest 15 to 10% is actually done by the people who buy the furniture, people like you and me, right? Why do we go and buy the furniture? It is so ergonomic. It is so beautiful to look at. Yet, it totally breaks logistical problems. Imagine you have an apartment which is on the 10th floor of a building and you want to buy this big, nice dining table, right? How will you take the dining table to the 10th floor? You will have to break its legs, right? Take it up to the apartment and then assemble it again, for which you will need a carpenter, you will need tools. There are so many dependencies. But IKEA does not need any of that. It's like a child's Lego blocks, building blocks. It's so intuitive in its design that you can yourself put it together. And that's where IKEA makes the cut. Because by putting the furniture together, you are involved in the process of creating it again, that you get emotionally attached to it. And for that, they actually charge a premium because IKEA furnitures are more expensive than normal furnitures. But the point here, my friends, is that it is so simple to use.
The second thing, experience. A great design should offer a great experience. I know many of us, if not all of us, travel by train. Imagine that nightmare of going to IRCTC, booking a ticket, seeing that you're on Tatkal, praying against hope that you get your seat is confirmed, especially when it's RAC. No, the experience is not that good. There's so much more that needs to be done and designed. I'll give you another very, very common example. The foot over bridge. Go to a railway station or go on a highway, right, at the main road of your city. You'll see that there's a foot over bridge. Now, the problem is that the foot over bridge is functional. It is meant for people to cross the tracks without actually crossing the tracks the way they are not supposed to, right? They're supposed to take the bridge and do it. But imagine on a very busy day when there are 4 trains standing and there's a humongous crowd in the railway station. How would people who are visually challenged, physically challenged, ever take the bridge and cross it by themselves? Is it possible? Do we have a system that enables them to do that? And that's why we still see people trying to cross the tracks or cross the road or on the track without taking the bridge. That experience. The next one is it being frictionless. Is your solution easy to use? Is your solution perfect for the ecosystem in which you are? If not, if you have to change the ecosystem, if you have to redesign the ecosystem based on this one product, then there's no point in it. In design thinking, they say that the solutions that are given to a particular community or a society, just like again what the principal madam was saying, design solutions, offer services to your community or for the communities of the country. But these solutions should be native. It should be something that is adaptable by the people for whom it is designed. That is being frictionless. If I am offering a solution that is prevalent in, say, Western Europe, in Germany, and I try to give it here to people of Madurai city or in Salem, how many of us would be ready to accept it? It might look interesting, but then it's not Indian, it's not Tamil, right? It's not a part of our culture. So solutions have to be frictionless. Then efficient. It should enable efficiency. A solution, just like a screwdriver or a hammer or a crowbar, it should make things easy and simple. It should, in other words, make it more efficient. Complexity reduction, right? Those of you who watched the movie Three Idiots or Nanban will understand this very interesting scene when just a second. When actor Vijay, or Amir Khan, if you watch the Hindi version, when he's there in the mechanical engineering class and the professor says, define a machine, and then Amir Khan or Vijay says, it's like that zipper, up, down, that holds the trousers together. Or it's like the fan, you put the switch down the button and you get good breeze and so on. In other words, a machine is supposed to reduce complexity. For those of you studying physics, those of you who studied science very interestingly in school, with a lot of interest, you'll remember the pulley system and the lever system that we studied, right? First degree lever, second degree lever, and so on. Different types of lever for different load and effort balance. In essence, what does it do? It reduces complexity. So a great design should reduce complexity. And finally, above all, you need to question assumptions. Just because there is a policy in place, just because the system has been working in a certain way, if we abide by that and if we try to curtail our opportunities by following that, many a times you do not get the opportunity that you want to do. You do not see the opportunity. For example, a lot of our laws, a lot of our rules and regulations were formulated during the British time, right? For the society that was in operation, that was functioning then. 70 years have passed. We are going to celebrate our anniversary Independence Day, right? So many years, so many decades have gone by. Policies and rules and regulations have to change to keep up with the change in society. But then as design thinkers, if you do not question these assumptions, if you do not see why does the policy pull me down, then you fail to see the opportunity in which to design. But friends, over and above all this, or rather, the fundamental thing below this, more like the foundation of a building, something that's absolutely important is this, empathy. And when I say empathy, friends, it is not sympathy. Sympathy is when you're saying, oh, power, that child is suffering. Oh, let me give it 100 rupees. Let me buy it a plate of biryani and make the child happy. No, that is sympathy. Empathy is seeing the opportunity in helping that child. Again, stressing on what the principal ma'am said.
being there where there is none, right? When you spot an opportunity and you are able to connect with the audience, that's when you get an opportunity. In other words, being empathetic is when you get to see the world from the user's perspective. When you see a child on a traffic signal selling color pencils and coloring books, and you see that as an opportunity to improve the status of the child, to give it education, that becomes empathy. Not in buying a set of pens and a notebook. That is sympathy. You're just giving it a one-off help. But you're able to solve the problem in a long manner, in a long drawn manner, that is empathy, and that is an opportunity for you. Stressing a little bit more on assumptions, right? Let us look at some common day examples that I'm sure you are all very, very familiar with. For example, I'm sure all of us have gone to restaurants. All of us do go to restaurants, at least through Zomato, Uber and all that, right? So what is the first thing that we see? A restaurant obviously has menus, right? Because we choose from the menu. But the question is, can the chief prepare any dish that the customer wants based on the available ingredients? Today, we know that there are a couple of restaurants in Bangalore and I think Mumbai where this is coming into play. So they don't have a menu. They have meat, chicken, mutton, fish, eggs, vegetables, pastas, noodles, different varieties of rice and lentils and so on. All that is there. You tell the chef what do you want to have and he'll make it for you. It opens a plethora of opportunities, right? It isn't defined by a 5-page menu. Full payment for purchase of cars. Imagine you want to buy that car, okay? And they say, okay, this car costs 7 lakh rupees. Who has 7 lakhs ready with them? Many of us, if not all of us, go for a loan, car loan, right, to buy it. That was the story earlier. So early 1930s, 1940s, I think it was Ford which came up with the idea. Pay a token amount and the rest pay through installments. Take out your car from day one. So today we have go for a bank loan. They say pay 15%, 20% of it, and the rest pay through EMIs, right? But they question assumptions, and today that's has kind of become a norm. Finally, the patient has to go to the hospital. Now, why on earth should a patient go to the hospital? Why can't the hospital go to the patient's location? You have a very, very interesting story right in your neighborhood. I don't know if any of you are answering via the chat because I can't see you all on chat, but there's a very, very interesting story that's there in your neighborhood. I'll just name it out here because I would like to narrate one more story of theirs. Arvind Eye Care, right? The hospital. When the founder of that hospital, Dr. Govindappa Venktaswamy, wanted to treat patients who are not able to afford even coming to the hospital. Why? Because most of the time they were like people who work for the 100-day labor, the job system, right? MNREGA system that we have in the country. So if it's a loss of a one day's job, they probably lose 200, 300 rupees. And that's big money for them. Same thing with farmers. They are the people who get down onto the soil and do the work. There are no laborers for them. So every day counts and they can ill afford to go to the hospital. But just because they are so committed to the job that they're doing, they depend on it. Why should that be a reason for them to go blind out for their eye problem to, deteriorate? Why can't the hospital go to them? And then today you have mobile eye hospitals, mobile hospitals of different types, mobile blood banks. If you can't go to the hospital and donate blood, the bank will come to you and collect your blood right in your house, wherever you may be. That is questioning assumptions, my friend. And by questioning assumptions, what you're essentially doing is you're opening a world of opportunities to see how you can better offer a service, a solution, and solve problems. So that brings us to this question. What are your assumptions? Do you go by the defined law? Do you go by set norms and abide by that and curtail opportunities because of that? Because they're all, outdated. Or do you question your assumptions? Do you say, no, why should it be like that? And put your strong leg forward and see what solution you can offer. So that brings us to another very fundamental question of the day, which is what exactly is this design thinking, right? If you notice the title slide, it was design the thinking, and that is very, very important. And I'll tell you why that is important. But before I get to that, let us try to answer what design thinking is. Right? If you actually look at design thinking, there are 3 fundamental pillars to it.
three absolutely important entities or concepts that it has to adhere to. If it doesn't, then it doesn't become design thinking. What are they? The first is that design thinking is based on human centricity. It is based on the end user. If you remove the user from the equation, it is equal to any other forms of thinking, be it critical thinking, linear thinking. There are so many forms of thinking, right? The first most important thing, the sine qua non, as they say in political science, right? The most important thing is that in design thinking, it should be absolutely human-centered. It should be centered around the end user. You should empathize with the end user and do things from his or her perspective. Only then will the solution, the answer, the product you're designing ever resonate. The second is that design thinking should be future focused. In other words, it is not an ad hoc approach. It is a well thought of approach. It is an approach that keeps in mind that, okay, this solution should be usable at least for the next 5 years to the next 10 years. Safety pin, 150 years. How much more can a product be future focused than that? The sewing machine, as I said, again, they stood the test of time. Today, we still have the same type of sewing machines that our grandparents, our great-grandparents, and their parents probably used, right? It hasn't changed. The mechanism, the needle thread concept, everything is the same thing, right? The levers inside and so on. Absolutely future focused. And finally, it has to create value. And when I say create value, it's the differential, it's the delta from the status quo, from what is to what will be. That difference is what we call the value. Or in other words, it solves the problem. So there has been a deficiency, a need because of which there is a problem. This creates the value and this creates the solution. So these are the three essential pillars of design thinking: being human-centered, being future-focused, and creating value. So that said, when do you use design thinking? Do you use design thinking in all situations of life? If suddenly an apartment is burning, a building is burning, do you use design thinking? Okay, so now I need to be human-centric. So what do I do first? Then, okay, it has to be future focused, which means that fire should not come into this building again, or this building should not go on fire again. You do not have that luxury of time when a house is burning. We do not have the luxury of time when a premature child is dying on the way to the hospital, right? One-off cases, no. Emergency situations, no. That is not when you use design thinking. You use design thinking when stakeholders can't agree to what an actual problem is. In other words, when the problem is wicked, when the problem is complex, you do not have a single source for that problem. For example, poverty in this country, right? Poverty is a big issue. Now, what is the single source for this problem of poverty? Illiteracy, poor health, poor sanitation, lack of opportunities, superstition, cultural dogma, so on and so forth. Political system to a large extent, prevailing cultural taboos and so on. So many reasons, right? There is no one single source of truth. That is when I say stakeholders, basically the people who are involved in solving the problem, the government, various non-governmental organizations, academic institutions, students, society at large, the judiciary, executive system, everybody who's involved in one way or the other in solving the problem, right? When they can't agree to what the actual problem is, then you use design thinking. When the situation is complex and fluid, it keeps changing, it's very dynamic, right? That's when you use design thinking. When there's lots and lots and lots and lots of data, right, available, but there is no understanding on the relevance. And I'll tell you why design thinking makes a difference in that. So there is so much research done, there is so much data. You know that children are dying, premature children are dying on the way to the hospital, but why are they dying? You don't know that. So then you use design thinking. And finally, when there's no seeming correlation between the cause and effect, something is happening, there's some other effect, but there seems to be no relationship. In other words, there seems to be a big problem somewhere. It is in these situations that you use design thinking, right? So design thinking is typically a problem-solving approach. It is an approach to design solutions, but then it is not a simple way. It is not meant for a simple solution.
It is meant for very, very complex situations. Something perfect for innovators, something very perfect for entrepreneurs. Because when you try to solve a problem, right? Let me ask you this. Do you fall in love with the solution? You think, okay, I had a problem while booking tickets. Now here is a brilliant app. It's absolutely foolproof. It offers a great experience, and so I'm going to push it into the market. Would that be your approach? Or would you say, okay, first of all, who are my customers? What does my customer need? And after doing all that research, getting your customer base right, then working onto the product. In other words, does the horse come before the cart or does the cart go before the horse? Right? That's the situation. And in such situations, that's when you use design thinking. So when do we use it? But fundamentally the question, why do we use? If you're an order taker today, in other words, you're a person who takes orders from people and does the job. You say, okay, this is how I will do it. Okay, this is how the situation is. This is how the policy is. Okay, restaurants have menus. I'm going to do my solution on the same lines based on the menu system and so on. But then if you want to progress from an order taker to an agenda setter, wherein you're offering an innovative way, you're disrupting the market, you're coming up with terrific ideas that people say, hey, hold on. What are you talking? This is absolutely new. We have absolutely no clue on what you're saying. But that's when you set the agenda. You catch the people's attention. So from an order taker to an agenda setter, right, to finally aligning to a higher purpose of why are we doing this in the first place? Why am I investing time, money, resources, whatever, into so much work into coming out with a solution? If you understand the higher purpose, that means that's when you need to have design thinking. In other words, friends, let me ask you this. Why have you all enrolled into Lady Doe College? Why do you want to study? Why do you want to earn a degree? If you think you want to study and earn a degree because you want to get a job, if you think you want to study, earn a degree to get a job to make money, if you think you want to study, earn a degree, get a job, make a money and buy assets like a house, a car and so on, your thinking is very myopic. You're looking at the small picture. But if you're thinking of studying, earning a degree, making money so that you can use that resource for the betterment of society, being where there is none, again, that is the higher purpose. That is the call to the higher purpose. And that is when you have the mindset of a design thinker. So design thinking is not like, just a process and up, you get the idea. It's a journey. It has its ups and downs, right? Many a times you try something 100 times, 101 times it would fail. All of us are familiar with the story of Thomas Alva Edison and his odyssey in trying to invent the light bulb, right? 10,000 times he tried, 10,000 times he failed. But that's not his mindset. His mindset was, okay, now I know how not to do a light bulb 10,000 in 10,000 different ways. But it is just in this one way that you can actually make a light bulb. How much of us have that audacity, that courage in us, right? So design thinking is a journey. It starts from, are we doing things right? So are we doing things, but are we doing them right? 2, are we doing the right things? Observe the change from doing things right to doing the right things, right? There's a change. You're not just following the process here, but you're actually doing what has to be done. To finally, how do we decide what's right? And the emphasis is on the we, because again, design thinking is not a one-man sport. It is not chess. It is like cricket. It's like hockey. It's like football. It's a team sport. Everybody has to pull their weight. Everybody has to think. Everybody has to contribute. So the journey of design thinking ultimately should lead you to a position where you know how do we as a team decide what is right and do the right thing. So that said, we spoke so much about design thinking, but you also know that there's another topic, right? Critical thinking. So what is the difference between design thinking and critical thinking? So let us see a couple of items of traditional thinking and a couple of mapping items about design thinking, right? For example, in traditional thinking, when there is a situation, when there's a problem, when there's something that has to be solved, the first approach is, what is the right answer to this question?
right? Just like in examinations, you have a question, what's the right answer? You give the right answer, you get the marks. Very, very simple. That's how the human brain, that's how we are all been trained by society, by our educational system. This is the question, this is the answer. Who says so? There can be different answers, right? There need not be just one single answer to a question. It can be different answers. Especially when you're talking of things like creating a product or a service or working on a societal issues, there are so many people involved in it. Everybody is unique. Everybody is an individual. Everybody has perspective. Just by that reason, we cannot say that one particular question has just one particular answer. So design thinking takes a slightly different route. It says, what is the right question in the first place? We have a problem, but then am I asking the right questions to get into the root cause of the problem? Simple example. You go to a doctor, right? And you say, doctor, I have fever. I have fever for the past 2-3 days. And you start giving such symptoms, right? I have a cold and so on. But the doctor knows that fever as such is not the problem. Fever is more often a symptom of a problem. At the end of the day, your problem could be a festering wound on your foot, or it could be even a bad stomach for that matter, right? So in design thinking, the emphasis on asking the right questions. It is never always about just getting the answer. You get the right answer only by asking the right questions. If you end up asking the wrong questions, obviously you get the wrong answers. So that's where design thinking focuses on. More talk. Traditional thinking is more about talking, sending out questionnaires, talking to people, so on and so forth, right? A lot of debating and so on. But design thinking is a lot about listening. In fact, there are 3 fundamental pillars to design thinking, which are, again, absolutely important as a design thinker when you're on the field doing something. One of the pillars is listening. And listening, my friends, is not hearing, right? Hearing is more of a capability. God has given us ears, the ears function well, we hear. But listening is when you try to also understand what the person is saying. Not understanding for replying, right? Then you're working up already, you already have a bias in your head. Okay, madam asked me this question. She wanted to know why I did not go to class yesterday. I need to give her a reply. No, listen to questions. That's very, very important. And be completely unbiased when you're listening. The third thing is data, right? In an earlier slide, you said there is so much data. Traditional thinking is all about data. Data, as I said, is important. So many children, premature children dying, so many issues happening. All that statistics and data are absolutely important. But the big difference is that design thinking goes beyond the data. It gets into the stories. And when I say story, it is like looking into why are those children dying? Where are they dying? And that's when you go, you experience them, you get into the house of that poor farmer in Nepal, sit with his family, find out what the issue was, why was the child unable to be saved, what took them so long to go to a hospital or for the doctors to come to their home. Get into that story. Those stories are what gives insights. Traditional thinking is about event. Something happened, you log that, you get data out of it. But design thinking is all about experience. Okay, something did happen, but what was the experience of the people in that event? You conduct a mela, you conduct a big exhibition, you call people over there. There's a lot of food and drink and entertainment and a lot of speeches and so on. But end of the day, what is the experience of every single individual who attended that event? Did they get something out of it? Were they able to connect with it? What did they feel? Was there a sense of bonhomie when they were there? That is what design thinking looks into. And finally, similar to data, traditional thinking talks about facts. Facts, numbers, statistics. But design thinking goes beyond the facts. It talks about the feelings of the person. What did that person feel when he or she underwent that problem? Can we do it? I'll tell you a very interesting story that I read recently, 2-3 days ago. It is in one of the design thinking books. So there was this design thinker who had been commissioned by a hospital to improve the trauma care center at that hospital. You all know what a trauma care center is, right? Somebody's met with an accident, they're picked up on the highway by the ambulance, they're rushed into the hospital. They don't go to the normal inpatient department. They go to the trauma care, the emergency center, as we say in India, right? They go there, and in there, the process is supposed to be very short, right? From the gate of the hospital to the bed to the doctor's attention should be just a matter of a few minutes.
because the patient is critical. But then what happened is they noticed in this particular hospital in the US that people, though they're in a trauma care, they are actually undergoing a very agonizing journey. They're taken on the gurney. The gurney is that stroller or the stretcher, as we say here. They're placed over there. They're taken along the corridor. And many times these patients are kept in a corner with just an attendant or a nurse till they get the attention of a doctor, till certain forms are filled. Again, going by the movie Vasul Raja or Munna, by whichever version you watched, right? When a patient has to be admitted, do you have to fill the form first? I mean, the guy is dying here. Save his life first and then let's take care of the process. These are things that happen in advanced countries as well. So one design thinker actually got admitted in the hospital as a trauma patient. For the hospital, for the world, he was an accident victim. He had a hidden camera on his body. He had hidden microphones on his body. He was rushed in an ambulance through the hospital. He underwent every agonizing stage till he was admitted in the IC unit and a doctor came, and that's when he said, excuse me, sir, I'm a design thinker. I'm doing my research. I wanted to have first-hand experience of what it is to be a patient. Feelings. He was there. He experienced it. It was not what patients told him. He wanted to understand that himself. That is what we're talking about. Right? So that is the emphasis of design thinking. Now, when we say design thinking, there are certain very essential laws, just like the laws of physics, laws of thermodynamics, Newton's laws, and so on. When you design a product or a service, there are certain very, very important laws. So I'll quickly go through the laws because it is easy to understand, but kind of difficult to kind of, comprehend its value. So while the laws are for us as entrepreneurs, as designers, you should actually see how the law is applicable to the end user. For example, the first law states less is more, right? What it essentially means is that if you have 100 products, you do not have to sell the 100 products to the customer. Sell only those products which have maximum impact on the customer. We talk of Apple products, right? iPhone, the MacBook, and so on. How many products does Apple have? 6, 7 products most. That's all they have, right? But look at their market value. They have 18% or close to 20% of the market share. If you want to give it a monetary value, they're excess of $2 trillion, $2.5 trillion with just 6 to 7 products. Less is more. Those of you who have gone through Yahoo portal, yahoo.com, you will see that Yahoo portal screams of a lot of things. Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Weather, Yahoo Food, Yahoo Mail, Yahoo this, Yahoo that. The only reason why you went to the portal is to search. And look at Google's search engine, plain white, just like the screen with just a search bar. Simple, less is more. But then to help you understand the less is more, you need to apply the second law, which is the theory of prioritization. Understand which has the 1,000-gram impact on the customer and offer that first. And then you can go on to the lesser good, like the 100-gram and the 10-gram things. It is like you go to a wedding and they give you a big leaf with a lot of food, but they give you only pickle and salt and aplam and all that without giving the rice and sambar and the vegetables. What's the point, right? The 1,000-gram item is the rice, it's the biryani or whatever it is that we eat in a wedding, right? And then you put the side dishes. That's the 100-gram and the 1,000-gram. And it's not vice versa. So offer which is the most important first, and then offer the other things later. And finally, the theory of the concept of, standing out in the crowd. The last 2% equals 200%, which basically is the law of differentiation. Why would, if you're so for example, manufacturing TVs as an entrepreneur, why will people want to come and buy your TV vis-a-vis the TVs that are already existing in the market? Why would people want to come to you? And that is where you make that cut. That last 2% equals 200% of your effort. And when I say the last 2%, it is not like the icing on the cake or the plum on the cake. No, the last 2% actually comes at every step. Imagine you are designing a beautiful cake for a wedding, right? Now, what happens is when you know that a bride and the groom, they like a certain type of cake, the last 2% doesn't just come on how beautifully you decorate it. That is not the last 2%. The last 2% is understanding what they like, what would interest them, what is the theme that they like. For example, if the groom, I'm just giving you an example. If the groom likes to play cricket, right, and that's his passion, can you design it based on a cricket theme that wows the groom, right? Or if it's a cake made exclusively for the bride and the bride, say, likes
holidaying in Goa, for example, right? Can you design the cake with Goa-based themes that the bride will say, wow, this is so beautiful? That is the last person. How much of the end customer do you know that you are willing to go the last 2%? And because of that, every time that family, whatever may be the festivity, the celebration, they come to you only to make their cakes, right? That's the last 2%. So friends, these are three very, very important laws of design thinking. If any design, any product or service does not adhere to this, most often than not, the product tends to fail. Somewhere or other, there tends to be a hiccup. And that's when we come to this very important concept that when you actually talk of design thinking, there are two things to it. One is design the thinking, which is the very, very first thing you saw on slide number 1, right? Which is about the mind, about the entrepreneurship mind, the design mind. And then after that is thinking the design, wherein you actually get into the design thinking process. It can be a 5-step process. It can be a 3-step process. In the school of design thinking, we adhere to a particular 5-step process, which starts from understanding the customer and ends with communicating the value of that product. It's a 5-step process, right? But it all starts with design the thinking, because the most powerful tool that God has given us is the human mind, right? The human mind can solve wicked problems, can solve issues of society. The human mind can also create wars that destroys half the population of the world. We have seen the world wars. We have seen people who have done that. We have also seen people like Mother Teresa, who has been a part of the society, right? Who has helped society so much. It's all with the mind. The mind is the most powerful tool. And that brings us to this point that it is very, very important to deliver what the customer wants and not actually what the customer asks. You can see a subtle difference in both the lines. There is a want, there is a need, right? It is important to deliver that and not what the customer asks. Do you know why? Because many, many times the customer often does not themselves know what they need. The stated requirement and the unstated requirement of the customer. Many times when we go on a tour, on a travel, we have certain expectations. The bus should be good, the seat should be clean, so on and so forth. But there are many unstated requirements also that go along with it. If the travel company or the business is able to cater to that unstated requirement, right? That is when you actually design a solution or a service that actually helps the customer. So deliver what the customer wants and not what the customer needs. Very important to say, but to do this, you need 3 important things, 3 pillars. You saw the first pillar, which is listening. We will see what the other 2 are, right? So the first important pillar of design thinking is listening. Listen to what the customer has to say, right? Remember the traditional thinking versus design thinking, more talking, more listening. In design thinking, it's all about listening to the customer. What is their pain point? Listen to them. The second thing is in dialoguing. It is not discussion and definitely not debating, right? Because in discussion and debating, the answer more focuses on who is right. But when you dialogue, when the person is equal to you, right? He's a peer, it is more often what is right. So you put your egos down and you work on a solution that is for the common good. That is what dialoguing is all about. The third thing is in observation. Observe what the customer goes through, right? Remember the design thinker who went to the hospital journey, the trauma care thing, he observed, he was there firsthand. And if you go back to the previous slide, when I talked to you about deliver what the customer wants and not what the customer asks, the want or the need can be experienced or understood by observation. Because many times the customer will not know. When they know, you can listen and you can find out. But when they themselves do not know what the issue is, but they need a solution, something is irritating them, it is only by observation that you will understand. So listening, dialoguing, and observation, these are the 3 fundamental pillars of design thinking. You go through any design story, any story of innovation, right? It always has these 3 things at the core, at the center. Without any one of this, just like the 3 laws, it is not possible to design a good solution, right? Let me quickly say in the next 5, maximum 10 minutes, explain certain concepts or approaches to design through some very interesting and common everyday stories and examples. What you see here is a very interesting roof covered with solar panels.
India is a country that is blessed by a lot of sunlight and a lot of heat, right? India is also a country that is, I won't say cursed, but there is always a need for more electricity, more power, because we are a growing nation, right? We are having more and more industries, small scale factories and all that. We need more power, more energy, more electricity. If solar power is so abundant in this country, we are blessed with so much sunlight, why do not we see solar panels on our rooftops? When you're landing at an airport, when you're above a city, the only thing you'll see most probably are clothes drying, thanks to the sun, water tanks and dish antenna like that you see over here, right? On rooftops typically. Why is it we don't see any solar panels? Because today, the cost of implementing a solar device on a house is more than the returns, right? So because it has not met the economies of scale, we do not have solar panels here. Let's look at another example, something that the faculty members will be able to relate to better. Imagine 20 years ago when you went on a vacation. What did you carry along with you? You carried a camera for good photographs, right? Obviously to record the memories. You carried a book, a map book or something about the place, right? Imagine you're going to Delhi where there's a lot of historical monuments. You carry a book, a guidebook with you that tells you what each monument is about. Obviously, you need to carry a wallet and money when you buy things, buy tickets, souvenirs, and so on. Right? You have to have a vacation planner. Day 1, I'm going to visit this. Day 2, I'm going to go to that place. Day 3, I'm going to take it easy. I'm not going to visit anywhere. Day 4, I'm going to visit a couple of friends. Day 5, again, something. You need a planner to plan your vacation. Calculator, obviously, when you're making calculations, when you're counting the days, the time, money, so many things, right? So you need a calculator. Phone book, very important, right? You had to carry that very, very important small contact book. Many of us did not have phones at home, so we had a PP number, right? The neighbor's phone or somebody in the neighborhood, in the vicinity whose phone number we had. So there, somebody from their house will run to our house to say, hey, uncle, you have a phone call. So we used to go there to take the phone call. All this is like about 20 years before, 20, 25 years before, right? And ultimately, you had to have access to a telephone. Though you didn't carry a telephone, you had to have a PCO or something like that in your vicinity. So these are the things that made you kind of comfortable and confident when you went on vacation. But my dear friends who are here, the student community, they're blessed with just one device, smartphone. It has a camera, it has a phone book, it has maps, it has calculator, everything and much, much more, right? Your internet connectivity, your Spotify, your Prime Music, so on and so on. So everything is there in that, right? Now imagine if this phone, as I said, is like an iPhone, it costs excess of 50, 60,000 rupees. How many of us can actually afford it? There is a need for all this to be there. Technology allows that to be there, right? To the form of the phone. But if it's expensive, what's the point? And that brings us to this particular approach to design. This is a very interesting design module propagated by this design company called IDEO, which was also a spin-off from Stanford University. Now they say that it all starts with human desirability. There should be a need. But how can that need be met? That need can be met through technology. There is a feasibility in offering that solution. But there is also a business side to it. The company that offers the solution should see profit. At the same time, it should be affordable to the person who's buying the product. When these three things intersect, that's when they say that you get a great experience. And that experience is what they call the outcome of a good design. Go back to a couple of slides. One of the elements that you saw of a good design is experience, right? This harps or this emphasizes on that. Let's look at another example, McDonald's. I'm sure most of you, if not all of you, would have eaten in McDonald's. I'm sure all of you would have heard about this. Now, quickly, McDonald's was a brand that started in the 1950s, just a couple of years after the Second World War. At that time, American society was opening up. There were more cars on the road. People were able to afford cars thanks to that, EMI concept. So Ford came up with this idea. People bought cars. They paid a small token. This thing, they got so many cars at the end of the day. And cars essentially means mobility, freedom, right? What is the first thing that we do when we buy a car? We plan a lot of trips, long trips, right? Because we want to enjoy that freedom. That's what Americans did too. But once they're on the road, they knew that they need to have quick stops where they can have a nice meal to eat. Typically in those days, it took anywhere close to 30 minutes to prepare an order. But McDonald's brothers, there were two brothers who did this. They came up with a brilliant system that enabled from order to delivery in just 30 seconds, not 30 minutes.
And because of that, McDonald's name boomed, huge crowd came, people love to eat their food, simple menu, standard menu, but very, very quick delivery, right? Literally eating on the go. Once they got success, what happens? Everybody wants to expand their business. Branch 2, branch 3, branch 4, branch 5 across the country. And one of the first things that got hit was quality, because they knew that they could not control quality across all the other branches as these two brothers were able to do in the branch that they were working in. So what happened? They said, okay, there's a big problem. A gentleman called Raymond Kroc came in, he took over the business and he algorithmized the entire process in such a way that today, the McDonald's that you eat here, that you eat in Japan, that you eat in Saudi Arabia, that you eat in the US or in France, wherever it may be, has the same type of potatoes, same type of burgers, fries, milkshakes, everything. He or she will work for a month or so, and the next month they'll leave. They'll go to another job. How do you retain quality in such a state? So that brings us to the second definition or second approach to design. This was propagated by a gentleman called Roger Martin in this book called The Design of Business that you see here on the bottom left. Now, what he says is exactly the same thing. In the first instance, you saw human desirability, right? Here he calls it a mystery. How do you solve a mystery? When you start exploring, you will see that there are certain things called heuristics, patterns and anti-patterns. There are certain relationship between certain elements. When you further try to see what works and weed away what does not work and try to make the solution replicable, you get an algorithm. This is exactly what McDonald's did. They were able to algorithmize the way they make their burgers, their French fries, their milkshakes, their sodas, and so on across the world. So much so that if you probably watch this movie, and I would strongly urge you, my friends, to watch this movie called The Founder. It is basically the story of McDonald's. At the end of the movie, they say, hey, wait a minute. We are no more in the food industry. We are now in the real estate industry because they have expanded so much that wherever they are setting up a shop, they buy that piece of land. So they are actually now in the real estate business through food. So this is what algorithm does. Let me quickly explain just one last example and one more approach to design. Aravind Eye Care Hospital, right? This hospital we know was all centered in Madurai. When the founder of this hospital, Dr. Govindappa Venktaswamy, wanted to expand his business, he did not go to any other hospital to see how he can do it. He actually went to McDonald's. Because if McDonald's is able to expand their business and replicate their business and maintain the same quality across the world, why can't he do that? That was his inspiration. And so this approach to design thinking talks to us exactly that. It basically states that at the beginning, you have to understand the requirement. Requirement can be of two types. Stated, where the customer will tell you what they want. Unstated, where the customer does not know. Then you observe patterns and anti-patterns. Patterns are things that work. Anti-patterns are things that does not work. You connect the dots within the box, outside the box. Like what Dr. Govindappa Venktaswamy did was he got his inspiration, or he connected the dots outside the box, right? He saw a totally different industry. And finally, unearthing blind spots, which is very important. And what is a blind spot? A blind spot is something that you don't know that you don't know. There are many things that I know that I don't know. And so I'll not go in that direction. But I do not know that there are so many things that I don't know. And that is where many times designers and entrepreneurs fall into a very bad state, because they are suddenly hit by a blind spot which they did not which they overlooked. And when they're launching the product or going to the market, that comes as a nasty surprise. Right. But despite all this, there is a lot of confusion, right? I know all these approaches to design, I know the law, but still, how do I design a product? What is the mindset that I need? And then now with this, we come to the last part of our webinar, which will take about another 5 to 6 minutes maximum. Now, if you remember at the outset, I spoke to you about design the thinking, the design mindset. We saw what is design, we saw what is design thinking, we saw why design thinking, when design thinking, we saw examples of design, comparison, so on and so forth. But then ultimately, as I stressed a little while earlier, the most powerful tool that we are all blessed with is a solid mind, right? A strong, robust design mind, which sees opportunity, which explores creativity, which explores innovation, which is not bogged down by
establish policies, which questions the assumptions, right? And which again goes back to what the principal madam said of being the one where there is none, right? So seeing that opportunity. And for that, you need to have a very unique mindset. And I'm going to try to quickly explain those elements that go into that mindset. We call this the 13 musical notes. There was this beautiful prayer song that we heard at the outset, right, before this session began. Beautiful song. I'm going to actually download it, ma'am, so if it's allowed. The thing is that a song, right, has so many different musical notations in it. Imagine a chord that you play on a guitar or on a piano. There are multiple notes that you press, some sharps, some flats, right, to get that beautiful sound. The human mind is very, very similar to that, just like that beautiful chord that you play. There are 13 notes that we call in the human mind, 5 plus 5 plus 3. So I'll take you through the first 5. We call this sepia, or the 5 drivers of design, or the 5 drivers of growth. And since I'm talking to you students, I'll explain it from your perspective. The word sepia is actually an acronym, right? It stands for skill. S stands for skill. That is what you're all getting here in Lady Doe College. You graduate with a certain skill. It can be in literature. It can be in, I know you're not an engineering college, but what engineering colleges do is offer, language training in Python, Java, C++, and all that. Those of you who are graduating in physics, chemistry, economics, you have a certain skill in you that the college imparts, right? But then when you get into the workforce, or when you become a successful entrepreneur and you put this into action, 5, 6, 10 years down the line, you become known as an expert. A student who's studying medicine does his house surgery, his or her house surgery, and after 10 years, 15 years of doing the same surgery, neurosurgery or cardiosurgery or whatever, they become known as an expert. Expertise, in other words, is going 30,000 feet deep into a subject, right? It's like doing a PhD program. One topic, but getting so deep into it. That's when you become an expert. But then when you're working in an organization or when you're working as an entrepreneur, and there are so many stakeholders, so many departments that you work with, you also gain another valuable input, which is perspective, right? The perspective is like, again, flying on an airplane, right? And you see the world below you. You see how the roads connect, where the fields are, how the river winds across mountains and so on. That is perspective. You see how things are interconnected. Because you work with marketing teams, you work with finance teams, you work with the HR team, you work with government bodies and so on, that gives you a rich perspective of things. And when you get perspective, that is when you get ideas. And friends, I would like you to research that any great innovation that the world has seen has always been the intersection of 2 different domains. It is when 2 different industries or 2 different things, when they meet, when they intersect, like in a Venn diagram, that is when you get a great idea, a great innovation happens. You're confused? I'll give an example. 1990s, early 2000, the world saw the beginning of what we call the internet revolution, right? The World Wide Web came into being. People started talking of the internet. Early 2000s, some companies started to explore how can you leverage the internet, right? Because internet earlier was called DARPA, which was a project for the US military. It was used only by the US Armed Forces. Now it's made public, everybody can use the internet. So when people were exploring ways to do it, one interesting gentleman called Jeff Bezos, right? The founder of Amazon. I'm sure all of us are Amazon clients here, that we order a lot of things from that e-commerce portal. He noticed, hey, why can't I leverage the internet and come up with an interesting portal? But you know what? He was not actually in doing something new. He didn't discover something new. There existed in America a concept called the postal catalog, which is nothing but a nice magazine which had a lot of products listed in them, right? The products will be described, there are pictures. At the end of the magazine, you will have a postcard which says, okay, how many pens, notebooks, erasers, rulers, blah, 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 whatever you want. Tick them, send a money order of the total amount of how much that will cost, pay the money order to the company. The company sends those products to your home via post. That was postal catalog. What does Amazon do today? Does exactly the same thing, right? It gives you a list of products, description, photos, and today, thanks to the internet, you also have comments and reviews of other buyers who rate it a 5-star or a 2-star, whatever. You go, you pay the money through e-pay, digital pay, cash on delivery, again, whatever the mean that suits you best, the product is delivered home.
So in essence, what Jeff Bezos did was he connected both these worlds together, and today you have Amazon. So that's how you get ideas. But finally, just as you saw the journey of design thinking, it should all lead to a higher purpose. Why am I doing what I am doing right now? What is the higher purpose? Why am I going through this rigor of this webinar? Is there some higher purpose behind it? That is what we need to know. So from your perspective, this is how you grow. From skill to expertise to perspective to idea to alignment. In short form, we call it sepia, like the photo color, right? Sepia photos. But that said, everything is not hunky-dory. Not everything is easy in life. There are also the devils that play a certain role. But when I say devil, it isn't actually bad, right? It is more like the friction between the tire of your car and the road. If your car has completely airless, right? The tires are completely airless, it's deflated, your car will not move. Or when there is an oil spill on the road, you cannot control your car, right? It's only because there is perfect friction grip between the tire and the road, you enjoy a cruise of 80, 90, 100 kilometers. Or since we are approaching lunchtime, it is like that pinch of salt in your soup. Too much salt and your food tastes bad. No salt and your food tastes completely bland. So you need that to the right extent. So these frictional forces are like that. What are they? The first is doubt. Doubt is not actually bad. Doubt is good because many times when we have doubt, we need to get them approved. And once the doubts are cleared, it gives you confidence to do the job. The second is conflict. Many times since childhood, we have been taught that conflict is bad, fighting is bad, right? But if you actually look at it, conflict is not bad. Conflict is nothing but the difference of opinion, perspective, and so on. When you work as a team, when you plan an activity as a team, different members will have different opinions. Obviously, the difference is what we call conflict. But then if you have a conflict, it is important to have a dialogue. Remember, dialogue versus debate and discussion. Debate, discussion is on who is right. Dialogue is on what is right. So if you're working on a higher purpose on a project, dialogue with your team members and overcome the conflict. Sorry. The third is anger. And many times in life, we are put into situations that make us angry. Most often they're not due to a mistake of ours. But then we know that, that's how life is. This is basically something that stems from helplessness. But instead of wallowing in that anger, feeling sorry about ourselves, feeling frustrated and wasting time and energy, understand it, accept it, and just move on. That's a learning in life. So understand that and move on. Don't stagnate in that same anger for a long time because it's of absolutely no use. Fear is the fourth element. Fear comes of going wrong or failure. Typically somebody who's doing something for the first time, right? But that's good. Fear is good because that amount of butterflies in your stomach before a public speech is actually good. But if you have fear, develop courage, do the job, get your hands dirty. You might fail, but from failure, you learn how not to do it, right? So that's one invaluable insight that you get. So develop courage and do it. And finally, ego, right? Ego is something that comes especially for people with experience, 10 years, 15, 20 years experience. And what we call ego here, ego is a feeling that I've been there, I've done that, I know it all. I am the god of this particular job, I know it, nobody can teach me. The moment somebody has that ego, they fail to learn, they fail to grow. Why is it that a person like Dr. APJ Abdul Kalam is so beloved to everybody in this country, irrespective of their community, religion, whatever? You ask a young child, you ask a senior citizen, they all admire Abdul Kalam, right? So rocket scientist, first citizen of India as the president of the country, yet so humble. He reached out to every child, to college students, spoke to them at their level. He learned from them, he taught them, absolutely egoless. And that made him so dear to everybody, right? So these are the 5 frictional forces that we must be careful of. And again, as I said, let me reiterate, it is not absolutely bad, right? But you need to have this under control. Like friction, like the pinch of salt in your food. And sorry, to overcome ego, as I said, you need to develop humility. The third thing is what we call the 3 capacity levers. The first is vulnerability. From college to a working environment, you are put in a completely new area. You're absolutely vulnerable. But that's a great place to be, my friends. Why? Because when you're vulnerable or when you're completely uncertain, that is when you start thinking so much more. Imagine from Madurai, from your college, you are suddenly asked to go to Norway because that's where your job is. People don't speak good English in Norway, or you go to China or Japan.
where hardly anybody speaks English, right? Your capability to think goes that much more. You know where the nearest restaurant is, where the nearest hospitals are, and so on and so forth. You think so much more. That helps you to overcome the situation. The second is appreciation. And who doesn't love to be appreciated, right? Appreciation is good because it builds your capacity to perform 10 times more, right? I have done so much work till now. I am extending a little more and I'm helping my team and I've been appreciated for the job I did. Wow, I feel great. I'm going to do more and help my team more. Your capacity, your capability to do will go up more. Something you must never ever have is limiting belief. Limiting belief is typically an outcome of fear and of doubt. If you don't overcome your fear and don't have your doubts clarified, that leads to limiting fear. Can I talk in public, for example? Can I drive a car? Can I fly an aeroplane? Can I learn a new language? Can I start a business and run a business? I had not done any of these before, so I cannot do it. If I have that limiting belief, my capacity to perform will go down that much. So this, my friends, is what I thought of sharing with you over the past 1 hour, 10 minutes now on my time. I hope I didn't take too long. But in essence, the idea that I was trying to drive through is that if you're coming up with new ideas as an entrepreneur to develop a product, and if you're taking the design thinking route, these are the things that you need to keep in mind to understand. Because many a times what happens is people have fantastic ideas, they love their ideas, but they are ideas that they love. They're the concepts that they think are valuable. It needs to be tested in the market. They need to reach out more. And design thinking is an approach that is human-centric, that helps you connect with your end users for whom that idea is actually meant for. And it helps you that much more in taking up that business. So that's what I wanted to share, friends. Thank you. Thank you, sir, for that very enlightening and in-depth session on design thinking. I'm really waiting to see how much we can implement all that you have taught us today. And it is really extremely useful. And now I think, Khatija, you'd like to have an announcement. We'd just like to, sir, if you could just stay on for a few minutes. Sure. I'd like to have a brief photo Well, I session. request everyone to connect your video so that we can have a photo session. Teachers and students, kindly turn on your video. Pauline ma'am, once you finish the screenshot, let us know. Yes, ma'am. Thank you. Any questions from the students, from the faculty? I hope Yes, it was sir, not too we'll much. have a brief question answer session just after we finish. Okay. Yes, ma'am, it's over. Thank you so much, all of you. Students, the floor is open for your questions now, and I invite all those who are logged into the YouTube live streaming link also to post your question in the chat box. Sometimes it can be overwhelming a bit at the first. I mean, there's been so much that was discussed, but this is just the beginning. But design thinking as such is a very vast topic, especially when it comes to application. So any doubts, any clarification, any points to discuss? Right? If you have a different opinion, if you had heard of a different story, please do share. It will be wonderful. Girls, come up. If you have any questions, you can ask your questions now, ma.
Students, you can also unmute and talk. You can unmute your microphone and ask. Okay, I guess the students are very clear. No questions for now. Are there any questions on YouTube? No, sir, not yet, sir. Not yet. Okay. Okay, so Sir, yes, ma'am. so we will keep it open. We can ask them to share a little later also as we think. I think we should have some continuation of this session. In a way, I mean, like maybe with a face-to-face session, if you can come and meet us, because there's a lot of Absolutely, ma'am. from your session, and we can. We need to work a lot more on all that you have raised in your presentation. So we'll just, Dr. Balasubramanian is with us. So shall we move on to the next session? I invite Mrs. Anbu Selvi to briefly to introduce Dr. Balasubramanian, and then we can start. Yes, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Once again, a very good morning to one and all present here. And ma'am, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Yes, Anbu, you are. It's indeed a great pleasure to introduce our honorable resource person, Mr. A.J. Balasubramanian, to the participants of this Impact Lecture Series. Starting with his educational qualifications, Sir is basically a mechanical engineer, graduated from College of Engineering, Guindy in 1984. He also holds a degree in Senior Management Program from IIM Calcutta. He is an entrepreneurial general manager with over 3 decades of professional experience in building startups from scratch and managing and scaling operations. He has served in various industries and has gained rich knowledge in core functional areas such as information technologies, electronic hardware systems, and technology products and services. He has extensive experience in strategy, organizational development, P&L responsibilities, business planning, venture capital, and operation. Coming to his rich industrial experience, at present, Sir is serving as Managing Director and Co-founder in Algix Health Technologies Private Limited. This company is offering technology R&D and product development services for healthcare industry. His key achievements include building a team and developing their technology and domain competence rapidly to deliver a comprehensive solution within a very short period and at very low cost. Sir has served as Director, Co-founder of Caring Elders Technology Private Limited from 2016 to 2021. This company is to design, develop, and market a home healthcare SaaS platform. This company developed the product and deployed the solution with a few customers successfully. He has served as Senior Vice President of Clairvoyant Technologies Private Limited from 2003 to 2015. This is a US healthcare software product company.
He has worked as the General Manager and Head of Technology Business Incubator of Weller Institute of Technology from February 2003 to September 2003. As a General Manager and Head, he has set up Technology Business Incubator at VIG by creating systems and installing new machinery and plans for the Technology Development Center. Sir has served as a Managing Director and co-founder of Hotsoft Micros Private Limited from 1990 to 1994. This company was funded by IDBI under the Technology Development Venture Capital Assistance Fund. He is the founder director of Applied Data Systems Limited. In 1985, along with three of his associates, he started a high-tech startup named Applied Data Systems Limited. ADS was engaged in chip onboard technology and established India's first COB facility. Sir is holding honorable positions in various organizations to help them in their functions. He is serving as the resource person to mentor startups and evaluate pitches in natively. He is serving as a mentor in Anna Incubator, Anna University. He is serving as an executive committee member of Alumni Association, College of Engineering, Guindy, Chennai. He is also serving as convener of Global Alumni Meet Alumni Association, College of Engineering, Guindy, Chennai. He has written 2 books titled Get Your First Job. And this book is a guide for fresh graduates to secure their first job. And the next book is How to Set Up an Incubator, a primer. Sir, on behalf of Institution Innovation Council of Lady Doak College, we welcome you wholeheartedly to this lecture series. Thank you. Thank you, Mrs. Anbu. Sir, you can start. Dr. Balasubramanian, you can start. Yes, sir. Yeah, thank you. Am I audible, madam? Yes, sir, you are audible. Oh, okay. So first of all, I would like to thank all of you for giving me this opportunity to be part of this session. By the way, I am not a doctor. I've never done PhD. I wish, because I like to read and study. I mean, however, I would like to also, I think it's going to be a challenge for me because Dr. Ram has actually handled a very long session on design thinking. Sessions like this, obviously design thinking is such an interesting field, and it's also to be dealt with in depth. So I hope students do not have the problem of getting overwhelmed by one more lecture, but I'm also standing between their lunch, so I will try to make it as interesting as possible. I'm going to use both Tamil and English. Now, Tamil pesva, English pesva, yena enak therinju majority of people ku aangilathila sila vaarthaikal puriyama pogalam. So it does not mean that there is nothing like there is no other ideological reason. I mean, except that நாம் பேசுறது வந்து எல்லாத்துக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதுல இது. நான் என்னோட பிரசன்டேஷனை ஷேர் பண்ண ட்ரை பண்றேன். மேடம், எனக்கு ஷேர் ரைட்ஸ் இருக்கா? ஓகே, I think I'm able to see that. Yes, ma'am. Yes, sir. And the small arrow on top. I have done it. Is my presentation appearing? I'm not seeing it here. Yes, yes, sir. Now it's appearing. Yes, sir. We can see it, sir. Okay. So is it changing now? Yes, sir. It's visible. No, is it changing when I change the slides? Changing, sir. Yes, sir. Yes, sir. So sometimes, the technology always has an issue. Like, so even though I'm a technology person, I know that this is. So first of all, I would like to thank, once again, the principal, professors, and coordinators, everyone for giving me this opportunity. Now, the goal of my lecture is actually to inspire students. I mean, ultimately, I want students to think that they will be able to successfully start a business. I mean, that's going to be my goal. I think the journey of entrepreneurship being a very long journey, it's not going to be easy for anyone to really I think my slides are not moving. Is it moving? One second.
Yes, sir. It's moving. Yes, sir. Yes, Moving, sir. It's changing. Okay. So one second. I still not in the YouTube, and I see it is not. It's going. Okay, I think it's taking time, probably. Okay. So my goal of my lecture is basically to help people start thinking like an entrepreneur. So that's my primary goal here. So then the question then comes is like students might ask, what is that? Like, for example, I am a student. How do I become an entrepreneur? I will take a job. Why should I really care about நான் எதுக்கு வந்து இந்த entrepreneurship பத்தி எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். நானே ஒரு ஸ்டூடெண்ட், எனக்கு இதெல்லாம் என்ன தேவையா அப்படின்ற இந்த மாதிரியான various questions அவங்க மைண்ட்ல வரலாம். So then third thing is they may think that business பண்றதுக்குலாம் நிறைய பணம் வேணும். I need lot of money. How am I going to get all that? இது எப்படி சிஸ்டமேட்டிக்கா கத்துக்க முடியுமா? ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுன்றத ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா கத்துக்க முடியுமா? சோ இந்த क्वेश्चंस இதுக்கு அடுத்தது அவங்களுக்கு என்ன, இத கத்துக்க முடியறது எப்படி பண்றது அப்படின்றது, இத கத்துக்கிறதுக்கு என்ன வழிகள் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு क्वेश्चन இருக்கும். இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ப்ராசஸா வேற இருக்கு, இது எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற அடுத்த क्वेश्चन இருக்கும். சோ இதெல்லாம் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில் தான் நான் இங்க சொல்லலாம்னு இருக்கேன். சோ the word entrepreneurship அப்படின்ற வேர்ட பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் a French வேர்ட்ல இருந்து வந்தது. பிரெஞ்சுல வந்து entrepreneurக்கு வந்து somebody who undertakes a venture அப்படின்னாங்க. அதாவது undertakes a ventureனா ஒரு unknown thing வந்து ஒருத்தர் எப்படி வந்து புதுசா எடுத்துட்டு அதுல வந்து வெஞ்சர் பண்ணி அதை அண்டர்டேக்கிங் பண்ணி ஒரு போல்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ரிஸ்க் எடுத்து அவரால எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவர் எப்படி அது ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் வெஞ்சரா மாத்துறாரு அப்படின்றது தான் வந்து இந்த entrepreneurship-ஓட தத்துவம். ஸோ ஒரு entrepreneur-ஆ இருக்கப்ப நீங்க என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்றதுதான் அடுத்த क्वेश्चन. ஒரு entrepreneur-ஆ இருக்கிறப்போ நீங்க வந்து ஒரு பெட்டர் விஷன் வேணும். நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹியூமன் எவல்யூஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் the question is ஃபியூச்சர் வந்து நமக்கு பெட்டரா இருக்குமா, நம்ம எப்படி ஃபியூச்சரை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிறது. பைபிள்ல மோசஸ் கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஐ மீன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராமிஸ்ட் ஒரு ஃபியூச்சர் வந்து வேணும்ன்றதான் ஹியூமனோட லாங்கிங். So entrepreneurs வந்து essentially that is what they are doing. What they are doing is how do I create a better vision. So that's very very important for them. Next வந்து அவங்க ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. ரிஸ்க்னா வந்து if you are going to do something which may not succeed or which can அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிற ஒரு ப்ரொபென்சிட்டி இருக்கும் entrepreneur. அதுக்கு ஒரு லைக்கிங் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு வில்லிங்னஸ் இருக்கும். அந்த ரிஸ்க் வந்து ஒரு கால்குலேட்டட் ரிஸ்கா இருக்கும். அதாவது ரிஸ்க் வந்து நம்ம வந்து கண்மூடித்தனமா எடுக்கிறது entrepreneurship ரிஸ்க் கிடையாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேல இருந்து குதிப்பாங்க, ஆனா ஒரு பாராசூட்டோட தான் குதிப்பாங்க, சும்மா அப்படியே குதிக்க மாட்டாங்க. குதிக்கணும் ஆனா பாராசூட்டோட தான் குதிக்கணும். சோ யூசுவலா இன்னொன்னு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாவல் ஐடியா இருக்கும். நாவல் ஐடியா இல்லாம கூட பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த வித்தியாசம் என்னன்னா நாவல் ஐடியா இல்லாத பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப நீங்க வந்து அந்த பிசினஸ் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவா கொண்டு போய் சேர்க்கறது கஷ்டம். அதே மாதிரி நாவல் ஐடியாவை நீங்க எடுத்துட்டு பண்றப்போ அதுல அதிகமான ரிஸ்க் இருக்கும். அந்த ஐடியா வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கான அது தோல்வி அடைகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஒரு ஆண்டர்பிரனரா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நீங்க வந்து ரிசோர்ஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும். அதாவது உங்ககிட்ட இல்ல அப்படின்றத பத்தி அதிகமா கவலைப்படக்கூடாது. இதெல்லாம் இல்ல அதனால என்னால பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஆண்டர்பிரனர் சொல்ல மாட்டாங்க, சொல்லக்கூடாது. சொல்லக்கூடாதுன்னா ஏன்னா ஆக்சுவலா எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஈவன் தி பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கம்பெனிஸ் நீங்க நினைக்கிற பெரிய பெரிய பணக்கார கம்பெனிகள்கிட்ட கூட அவங்களுக்கு வந்து சில குறைபாடுகள், அவங்ககிட்ட எல்லாமே செய்யக்கூடிய எல்லா திறமையோ எல்லா பணமோ எல்லா மனிதர்களோ எல்லா ரிசோர்ஸோ எல்லாமே இருக்காது. ஸோ அப்ப ஆண்டர்பிரனர்ங்கிறவங்க என்னன்னா இந்த செயல் வீரர்களா இருக்கிறதா ஆண்டர்பிரனரோட ஒரு முக்கியமான கேரக்டரா இருக்கணும். அடுத்தது வந்து எபிலிட்டி டு செல். அதாவது நீங்க பொருட்களை செய்யறதும் முக்கியம், ஆனா பொருட்களை செஞ்சா மட்டும் பத்தாது. முக்கியமான தேவைகள்ல ஒண்ணு ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு செல் பண்ணக்கூடிய, அதாவது ஒரு பொருளையோ ஒரு ஐடியாவையோ ஒரு ஹோப்பையோ ஒரு ட்ரீமையோ நாம விற்கணும், ஒருத்தவங்கள்ட்ட விற்கணும். அதாவது அது யாரா இருந்தாலும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களை நம்பி ஒரு எம்ப்ளாயி ஜாயின் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு ஹோப்பும் ட்ரீமும் நீங்க கொடுத்தாதான் அவங்க உங்களை ஜாயின் பண்ணுவாங்க. இது நான் செல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப
ஒரு பொருளை விற்கிறது மட்டும் கிடையாது, ஒரு காசுக்கு வித்து அதுக்கான காசு பணமா வாங்குறது மட்டும் கிடையாது. எல்லா விதத்திலையும் நீங்க ஒரு நல்ல செல்லரா இருக்கணும். அப்புறம் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி டெல்லரா இருக்கணும். ஸ்டோரி டெல்லர்னா என்னன்னா, நிறைய ஐடியாஸ் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். அதாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர் விஷன் இதெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். இல்ல நீங்க செய்யற ப்ராடக்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறது கூட சொல்றது வந்து காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கும். காம்ப்ளெக்ஸா ஈஸியா இருக்காது. ஈஸியா எப்படி சொல்றது, அதை வந்து ஒரு ஸ்டோரியா சொல்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ முன்னாடி செஷன்ல பாத்தீங்க, அவங்க சொன்னாங்க வந்து மெக்டொனால்ட்ஸ்ல வந்து எப்படி வந்து ஒரு சிஸ்டம் வந்து இவால்வ் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு மாதிரி கடை வைக்கிறாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கடையில வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எப்படி குயிக்கா பண்றாங்க அப்படின்றத மாதிரி அது ஒரு ஸ்டோரியா சொல்றப்ப அது வந்து உங்களுக்கு புரியுது. ஸோ அதனால எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி சொல்லக்கூடிய திறமை வந்து ரொம்ப வளர்த்துக்கணும் நீங்க. அப்புறம் டாலரன்ஸ் ஃபார் அன்சர்டனிட்டி. ஏன்னா நிறைய முடிவுகள் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எடுக்கிறப்போ அந்த முடிவு சரியான முடிவா இருக்குமா, அது வெற்றி அடையுமா தோல்வி அடையுமான்னு தெரியாது. சில அவுட்கம்ஸ் வந்து அன்சர்டனா இருக்கும். நீங்க அன்சர்டனிட்டிய ரொம்ப விரும்பாதவர்களா இருந்தா ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஆனா நீங்க அன்சர்டனிட்டிய நீங்க வந்து விரும்ப ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், சில தோல்விகள் கண்டிப்பா நடந்துதான் ஆகும். ஆனா சில வெற்றிகள் நம்ம அந்த தோல்விகளை காம்பன்சேட் பண்றோம். இப்போ ஆண்டர்பிரனர்ஸ் இன்னொன்னும் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருப்பாங்க. என்னன்னா அவங்க வந்து they will focus on what they can control. So a little bit நம்ம ஹிஸ்டரிக்கு போவோம். ஒரு 16ஆம் நூற்றாண்டு 18ஆம் நூற்றாண்டுல பாத்தீங்கன்னா உலகம் வந்து அப்பதான் மேப்லாம் கூட சரியா ஆர்கனைஸ் ஆகாம இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு மேப்ல இந்த மாதிரி உலகம் இருந்துட்டு இருந்தது. அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா யூரோப்பியன்ஸ் வந்து வெஞ்சர் பண்றாங்க. அப்கோர்ஸ் தமிழ்நாட்டுல இருந்து கூட எல்லாரும் போயிருக்காங்க. கங்கை கொண்டான் கடாரம் கொண்டான் அப்படின்னு நம்ம இப்ப படிக்கிறோம். இப்ப ரீசெண்டா அந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒரு படம் கூட எடுத்திருக்காங்க, அதுல கூட பேசுறாங்க. அதாவது யாரெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அட்வென்ச்சரோட போனாங்களோ அவங்க வந்து நிறைய வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியுது. அந்த கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் ஒரு ஜேர்னி மாதிரி தான் இது. அந்த ஜேர்னி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அந்த காலத்துல வந்து ஒரு தோராயமான நேவிகேஷன் சிஸ்டம் தான் இருந்திருக்கு. எப்படி வந்து ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுங்கிறது வந்து இப்பதான் வந்து ரடார் இந்த மாதிரி எல்லாம் காம்ப்ளெக்ஸ் நேவிகேஷன் சிஸ்டம் வேர்ல்டு மேப்லாம் ரிஃபைன் ஆயிருக்கு. முன்னாடி போனவங்க எல்லாம் இவங்க எல்லாம் அட்வென்ச்சர்ஸா போனவங்க. இப்ப இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர்ஸா போனவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணாங்க, ராஜா ராணி பெரிய பெரிய செல்வந்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீ இந்த ஊருக்கு போய் நீ எதையாவது அங்க இருந்து கண்டுபிடிச்சு தங்கம் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தேன்னா அந்த தங்கத்துல உனக்கு இவ்வளோ எங்களுக்கு இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபண்ட் பண்றது. அதுதான் அந்த வெஞ்சர் அப்படின்ற வார்த்தை. அதை இன்னைக்கும் கண்டினியூ பண்றோம். இன்னைக்கு எல்லாரும் சொல்றாங்க வெஞ்சர் கேபிட்டல் அப்படின்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ரிஸ்க் கேபிட்டல், ஏதாவது ஒரு செய்யக்கூடிய வேலைக்கு ஒரு ரிஸ்க் கேபிட்டல் கொடுக்கறது தான் வெஞ்சர் கேபிட்டல். ஸோ பிசினஸ் அப்படின்னா என்ன, வெஞ்சர்னா என்ன அப்படின்னு அடுத்தது. ஏன்னா இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் அப் வெஞ்சர் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை திரும்ப நீங்க எல்லா இடத்துலையும் கேட்குறீங்க. ஸோ ஒரு பிசினஸ் அப்படின்றது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஏற்கனவே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல டிஃபைன்ட், அதாவது ஏற்கனவே நல்ல முறையில கம்ப்ளீட்டான ஒரு பிசினஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நாம என்ன சொல்றோம்னா அது பிசினஸ் அப்படின்ற. இப்போ ஒரு கடை வைக்கிறாங்கன்னா அவங்க கடையில என்ன பண்றாங்க, பொருட்களை வாங்குறாங்க, ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வைக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு லாபத்தை சேர்க்கிறாங்க, அவர்களுக்கான கொஞ்சம் செலவு இருக்கு, அதை ஒரு தொகைக்கு விற்கிறாங்க. அது சிம்பிளான ஒரு மாடலா இருக்கு. அப்ப பிசினஸ் வந்து இதே ஒரு நல்ல நடக்கக்கூடிய பிசினஸ் வந்து அது ஏற்கனவே அதனுடைய டிஃபைன்ட் மெட்ரிக்ஸ்லாம் இருக்கு. டிஃபைன்ட் மெட்ரிக்ஸ்னா இந்த பிசினஸ் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல சாத்தியக்கூறு இருக்கு. அதுக்கான கஸ்டமர்கள் இருக்கிறாங்க, இந்த இடத்தை எங்க வாங்குறதுன்னு தெரியுது, எந்த மாதிரி பொருட்கள் விற்குதுன்னு தெரியுது. ஆனா இந்த வெஞ்சர்ங்கிறது வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அன்னோன் டெஸ்டினேஷனுக்கு போறது. நீங்க ஃபெயில் ஆனாலும் ஆகலாம், ஆனா ஜெயிச்சிங்கன்னா தங்கத்தோட திரும்பி வரலாம். அதனாலதான் இந்த வெஞ்சர் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இல்லைன்னா இந்த வெஞ்சர் தான் ஸ்டார்ட். ஏன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் அப் கிடையாதான்னா, பிசினஸஸ் வந்து ஒழுங்கா செஞ்சா சக்சஸ் ஆகிறதுக்கான சாத்தியக்கூறு அதிகம். ஆனா ஸ்டார்ட் அப் வந்து அப்படி சொல்ல முடியாது. அதுல வந்து எப்பயுமே ஒரு மாதிரியான ரிஸ்க் எலிமெண்ட் இருக்கு. ஸோ அப்ப அந்த ஸ்டார்ட் அப்ல ரிஸ்க் எலிமெண்ட் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த வெஞ்சர் அப்படின்ற வார்த்தைகள். அதனாலதான் வந்து சில ஸ்டார்ட் அப் ஃபெயில் ஆகுது, சில ஸ்டார்ட் அப் பெருசாகுது. அப்ப இந்த தங்கம் கண்டுபிடிச்சு எடுத்துட்டு வந்த மாதிரி வெஞ்சர்ல யார் போறாங்களோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு பிசினஸ் உருவகப்படுத்துறாங்க. அதாவது மொத செய்யக்கூடிய பிசினஸ்ல இந்த பிசினஸ் எப்படி உருவகப்படுத்துறது, இந்த பிசினஸ் எப்படி செய்யறது அப்படின்றதே ஒரு டிஸ்கவரி ப்ராசஸ். ஸோ இந்த டிஸ்கவரி ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி டிசைன் திங்கிங்லாம் யூஸ் ஆகும். டிசைன் திங்கிங்ல எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னா, நம்ம ஒரு பிசினஸ் உருவாக்குறப்ப அந்த பிசினஸ கொஞ்சமா செஞ்சு பார்த்து அந்த கொஞ்சமா இருக்கிற தவறுகள் எல்லாம் சரி பண்ணி
அவர் சொன்ன மாதிரி லிசன் பண்ணணும்னு சொன்னார் இல்லையா டிசைன் திங்கிங்ல, கஸ்டமர்கிட்ட பேசி இது ஒர்க் ஆகுதா, இது ஒர்க் ஆகலையா, இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாமா, சின்னதா ஒண்ணு பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சு அவங்க கிட்ட கேர்ஃபுல்லா அதை கிரியேட்டிவா எப்படி மாத்துறது, டயலாக்ல எப்படி எங்கேஜ் ஆகுறது, இதை பத்தி தான் அந்த டிசைன் திங்கிங்ல வந்து. சோ ஒரு பிசினஸ் உருவாக்கப்படுத்துறது வந்து எப்படின்னா, நீங்க ஏற்கனவே இருக்க பிசினஸ் திரும்பி செய்ய போறது அது தவறு கிடையாது. ஆனா அந்த மாதிரி பிசினஸ்ல வந்து ரிஸ்க் குறைவு, அதனால ரிட்டர்னும் குறைவு. ஏன்னா காம்படிஷன் அதிகம். எல்லாரும் ஒரு ஹோட்டல் கடை வைக்கிறாங்க, நீங்களும் ஒரு ஹோட்டல் கடை வைக்கிறீங்க. அப்ப அந்த ஹோட்டல் கடையில ரொம்ப பெரிய வித்தியாசங்கள் இல்லாதப்ப அவங்க ஒரு இட்லி 10 ரூபாய்க்கு வித்தாங்கன்னா நீங்களும் அந்த இட்லியை 10 ரூபாய்க்கு இல்லைன்னா 9 ரூபா 50 பைசா இல்ல 9 ரூபாய்க்கு விற்கலாம். ஆனா என்ன ஆகும், உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் 1 ரூபா குறையும். அப்ப நீங்க வந்து அந்த இட்லி பிசினஸ மாத்தணும் அப்படின்றதுக்கு ஏதாவது ஒரு இனோவேஷன் பண்ணணும். அந்த இனோவேஷன் பண்றது அந்த டிசைன் திங்கிங்ல வருது. சோ இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ வெஞ்சர் ஸ்டார்ட் அப் பத்தி ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். நீங்க எந்த பிசினஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலும் அந்த பிசினஸோட மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த அடிப்படையில ஒரு பிசினஸ்லயும் என்ன இருக்க போகுது அப்படின்னா, ஒரு ஐடியா இருக்கும். இத பண்ணலாம், இந்த ப்ராடக்ட பண்ணலாம், இந்த சர்வீஸை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப எஃபர்ட் பை பீப்புள், இந்த ஆண்டர்பிரனர் அவங்க கூட ஒர்க் பண்றவங்க, அந்த கம்பெனில ஒரு முதலீடு போடுறோம், மணி வி இன்வெஸ்ட் மணி அண்ட் தென் சம் ரிசோர்சஸ். இதெல்லாம் ஒரு இன்புட் காஸ்ட். இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு இன்புட் காஸ்ட். ஏன்னா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பணம் தேவைப்படுது. இந்த இன்புட் காஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம், ஒரு சிஸ்டம், இந்த கம்பெனிக்குள்ள இதை எப்படி வந்து இந்த ஐடியாவை, இந்த பொருட்களை, இந்த மணியை உபயோகப்படுத்தி ஒரு ப்ராசஸ் அண்ட் சிஸ்டம் எப்படி நம்ம வந்து உள்ள அந்த 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 பொருளை உற்பத்தி பண்றதோ இல்ல அந்த சர்வீஸை கிரியேட் பண்ணி ஒரு அடிஷனல் வேல்யூ கிரியேட் பண்றோம். அந்த அடிஷனல் வேல்யூ கிரியேட் பண்ணி நம்ம இன்புட் காஸ்ட்டை விட அந்த அவுட்புட் காஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அவுட்புட் வேல்யூ இருக்கு, அதை இன்க்ரீஸ் பண்றப்ப நமக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கிடைக்குது. அப்ப அந்த கஸ்டமர்ஸ் அதை வாங்குறப்ப நமக்கு வி கெட் ப்ராஃபிட். சோ இது வந்து எலிமெண்டரியா பாத்தீங்கன்னா இதுதான் எல்லா பிசினஸ்லயும். சோ உங்களோட திறமை எங்க இருக்க போகுதுன்னா இந்த ஐடியா, இனோவேஷன், அந்த ப்ராசஸ் கிரியேஷன்ல தான் எல்லா பிசினஸ்லயும் இருக்கு. திரும்ப எல்லா பிசினஸ்லயும் இதான் பண்றாங்க. இப்போ சாதாரணமா வெறும் இட்லி, உளுத்தம் பருப்பு இதை வந்து ராத்திரி ஒரு சோக் பண்ணி ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ் வைக்கணும். அப்புறமே கோகனட், தால், மசாலா எல்லாம் போட்டா ஒரு இட்லி கடை வைக்கிறோம், அதை கிரைண்ட் பண்றோம். ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது, பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரா மெட்டீரியல் எடுத்து ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அதை விற்கிறோம். இதுக்குதான் வந்து அப்ப அந்த இட்லியை வந்து நீங்க காலையில 8 மணிக்கு 200 இட்லி கரெக்டா பண்ணணும் அப்படின்றது ஒரு சேலஞ்ச். அந்த இட்லி வந்து எப்ப வந்து சட்னி வந்து கெடாம இருக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்றது, அந்த இட்லி எப்படி சேஃபா ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது, எப்படி ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ண, ஒரு ஹோட்டல் செட்டப் பண்ணி அதுக்கு டேபிள் வச்சாதான் அந்த இட்லியை விற்க முடியுது. சோ அப்ப இந்த பிசினஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா எல்லா இந்த சின்ன அதாவது வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி கஸ்டமருக்கு அதை வந்து தகுந்த மாதிரி கொடுக்கறது தான் எல்லா பிசினஸும். சோ இதை வந்து டெக்னாலஜி பிசினஸ்ல போய் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காரு, ஒருத்தன் இனோவேஷன் பண்ணிருக்காரு. இட்லி தட்டு வச்சு சும்மா பண்ணா இட்லி பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லி 100கணக்கான இட்லியை கொடுக்கறது தான் ஒரு இனோவேஷன். இந்த இனோவேஷன் பண்றப்பதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஒரே நேரத்துல 100-1000 கணக்கான இட்லி கூட நம்மளால பண்ண முடியும். அப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, இப்போ ஒரு கன்ஸ்ட்ரைன்ட் அப்படின்னு இருக்கிறத ஓவர் கம் பண்றதுக்கு நீங்க ஒரு கிரியேட்டிவா திங்க் பண்ணணும். அப்பதான் பிசினஸ் சக்சீட் ஆகுது. அப்பதான் உங்க பிசினஸ் டிஃபரெண்டா இருக்க போகுது. யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் அப்படிங்கிறது அதோட இன்புட் வந்து வெறும் ஸ்டீல், அலுமினியம், பிளாஸ்டிக், ரப்பர், எலக்ட்ரானிக்ஸ், இதுதான் ஒரு காருக்குள்ள இருக்கு ரா மெட்டீரியலா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா. அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஆவரேஜ் பிரைஸ் ஒரு கிலோ ஸ்டீல், அலுமினியம், பிளாஸ்டிக், ரப்பர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரஃப்லி 75 ரூபா தான் ஒரு இன்புட் காஸ்ட். ஆனா ஒரு டிபிக்கல் கார் இருக்கு இல்லையா, நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு ஸ்விஃப்ட் காரோ இல்ல ஒரு பலினோ காரோ பாக்குறீங்க மார்க்கெட்ல, அது வந்து 1 டன் இருக்கு, ரஃபா 1 டன், கொஞ்சம் அதிகமா கூட இருக்கலாம். ஆனா அந்த கார் விலை வந்து 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்குது. அப்ப 1000 கிலோ 75 × 1000னா 75,000 ரூபாய்க்கு இருக்கிறது ஏன் 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு 10 மடங்கு அதிகமா விற்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ வந்து நம்ம அந்த டெக்னாலஜி அந்த இதை எப்படி பண்றதுங்கிறது தான் அந்த பிசினஸோட வேலை. சோ அப்ப இந்த வேல்யூ அடிஷன் பாருங்க அப்படின்னா எந்த இன்புட் இருந்தாலும் நீங்க ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி, ஒரு ப்ராசஸ், இதை பண்றதா உங்களோட பிசினஸ். நீங்க எப்பயுமே பிசினஸ்னு திங்க் பண்றப்போ நீங்க இப்படிதான் திங்க் பண்ணணும். என்கிட்ட இந்த இன்புட்ஸ் இருக்கு, நான் என்ன ப்ராசஸ் பண்ண போறேன், நான் பண்ற ப்ராசஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு எப்படி உபயோகமா இருக்க போகுது, அதை எப்படி பண்றது அப்படின்ற சேலஞ்ச் இந்த பிசினஸ். அதுக்கு வந்து நீங்க டெக்னாலஜி படிச்சிருக்கலாம், படிக்காம இருக்கலாம். ஆனா எல்லா பிசினஸையும் நீங்க போய் அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு இருந்து நீங்க ஒரு சீரியஸா பண்ண வேண்டிய வேலை. நான் எல்லாத்துக்கும் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா,
நடக்கக்கூடிய ஒரு பிசினஸையும் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இந்த பிசினஸ் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மூலக்கூறு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த அடிப்படை மூலக்கூறு நான் இங்க சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு இன்புட், ஐடியா, ப்ராசஸ், பீப்புள், இதெல்லாம் இருக்கு. அதை வந்து ஒரு வேல்யூ எடிஷன் பண்ணி அதை ஒரு அவுட்புட்ல கொடுக்குறாங்க. அதை ஒரு காஸ்ட்டுக்கு கிரியேட் பண்றாங்க, ஒரு மார்ஜின் ஆட் பண்றாங்க. அப்ப இந்த தத்துவங்களை நீங்க விட்டுட்டு பிசினஸ் பண்ண முடியாது. அதாவது நீங்க ஒரு பொருளை ஒரு குறைந்த விலைக்கு செய்ய முடியணும், அந்த பொருளை வாங்குறவங்களுக்கு அந்த பிரைஸ்ல கொடுக்க முடியணும், மற்றவங்களை விட நல்லா செய்ய முடியணும். அதை நீங்க இந்த செய்யற ப்ராசஸ் தான் இனோவேஷன். அந்த இனோவேஷனுக்கு தான் அவங்க டிசைன் திங்கிங் சொல்லி தராங்க. ஸோ இது புரியலன்னா நம்மளால பண்ணவே முடியாது. ஸோ இப்ப பிசினஸ்லயே வந்து 2 டைப்பான பிசினஸ் பிரிடாமினண்டா இருக்கு. எப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து ப்ராடக்ட் பிசினஸ். அது வந்து எப்படின்னா டிஃபைன்டா இருக்கிறது. ஒரு ப்ராடக்ட்னா ஒரு கார், ஒரு குக்கர், ஒரு ரேடியோ, ஒரு டிவி, ஒரு கம்ப்யூட்டர், இதெல்லாம் வந்து ப்ராடக்ட். அப்படின்னா என்னன்னா, ஒண்ணு செஞ்சா அதை ரிப்பீட் பண்ணி 1000 கணக்குல செய்ய முடியும். அதெல்லாம் ப்ராடக்ட். இந்த சர்வீஸ் அப்படின்றாங்க இல்லையா, அது எப்படின்னா, நம்ம பேங்க்குக்கு போறோம், பேங்க்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஒரு டூர் கம்பெனி இருக்கு, நம்மளுக்கு டூருக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்க. அது ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி இருந்தா கூட அது வந்து எப்படின்னா ஒன்னொன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் தான் கொடுக்க முடியாது, மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அதாவது நம்ம பேங்க் போற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மெட்டீரியலா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க சர்வீஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. ஒரு டூர் ஆர்கனைசர் வந்து அது ஒரு சர்வீஸ் தான். அது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ப்ராடக்ட். ப்ராடக்ட்னா எப்படின்னா ஒரு ஆட்டம், அதாவது யூஸ்வலா வந்து ஒரு மெட்டீரியலை ஒரு பேக்கேஜ் பண்ணி நமக்கு டப்பாவா அனுப்புறதெல்லாம் ப்ராடக்ட். இந்த அமேசான்ல நாம வாங்குறப்ப என்ன நடக்குது, இந்த மாதிரிலாம் ரெண்டுமே இருக்கு. அமேசானோட சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ், நம்ம அந்த பொருளை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்லாம் வந்து சர்வீஸ். அந்த அவங்க அனுப்பக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து ப்ராடக்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா ப்ராடக்ட்டும் சர்வீஸும் பிளண்ட் ஆகி வந்துடும். ஸோ சில இடத்துல இதுவும் நடக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வந்து இது தெளிவா இருக்கணும். அது நம்ம சர்வீஸ் கம்பெனியா, நாம வந்து ப்ராடக்ட் கம்பெனியா, இல்ல நம்ம சர்வீஸை ஒரு ப்ராடக்டா கன்வெர்ட் பண்ணோமா, இல்ல ப்ராடக்ட்ல ஆன் டாப் ஆஃப் இட் சர்வீஸ் ஆட் பண்றோமா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பையரை பொறுத்த வரைக்கும் தே வாண்ட் டு செக் எது வந்து நமக்கு கன்வீனியன்டா இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க, எது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவா இருக்கு, நான் உங்க கூட பேசுறது ஈஸியா இருக்கா, இந்த கம்பெனி கூட இன்டராக்ட் பண்றது ஈஸியா இருக்கா, இந்த கம்பெனி நான் போய் ஹெல்ப்னு கேட்டா செய்யறாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் பாக்குறாங்க. சோ இப்ப இந்த தத்துவம் தான். அதாவது அங்க அவர் மெக்டொனால்ட்ஸ் சொன்னதே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, மெக்டொனால்ட்ஸ்ல வெறும் பர்கர் அவங்க செஞ்சு கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது. அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அவர் சொன்னார் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் நடந்தது, கார் நிறைய அமெரிக்கால வந்தவொடனே அவங்க டிரைவ் த்ரூ மாடல் கொண்டு வந்தாங்க. காரை விட்டு இறங்காமே அப்படியே போய் ஒரு இடத்துல ஆர்டர் பண்ண வேண்டியது, காரை இன்னொரு இடத்துக்கு டிரைவ் பண்ணிட்டு போனா அங்க வந்து அவங்க ரெடியா வந்து அந்த 30 செகண்ட்ஸ்ல அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க டெலிவர் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி வச்சிருந்தாங்க. சோ இப்ப அந்த மாதிரி யோசிக்கிறோம். நீங்க வந்து எந்த ப்ராடக்ட் எந்த சர்வீஸ் பண்ணாலும் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா அப்படிதான் யோசிக்கணும். ரிப்பீட்டபிளா இருக்கும். அதாவது ப்ராடக்ட்ன்றது ரிப்பீட்டபிள், டேஞ்சபிள், ஈஸி டு செல், டிஸ்ட்ரிபியூட், பேக்கேஜ் பண்ணா நம்ம ஈஸியா கலெக்ட் பண்ண முடியணும், பேமெண்ட் கொடுக்க முடியணும், சப்போர்ட் பண்ண முடியணும். ப்ராடக்ட்ன்றது புரோட்டோடைப் கிடையாது. ஒண்ணு வந்து நான் வந்து இளைஞர்கள்ட்ட நிறைய பாக்குறது, நான் நிறைய பேரை சப்போர்ட் பண்றேன், இந்த மென்டர் பண்றப்போ நாங்க திரும்ப வாட் வி கம் அக்ராஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து ஒரு புரோட்டோடைப்பை வந்து அது ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. புரோட்டோடைப்புங்கிறது ஒரு ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாடல். ஆனா அது வந்து எப்பயுமே ப்ராடக்ட் ஆகாது. புரோட்டோடைப்புக்கும் ப்ராடக்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, புரோட்டோடைப் வந்து ஒரு கான்செப்டை ப்ரூவ் பண்ணுது, இது இந்த மாதிரி செய்ய முடியும்னு. ஆனா ஒரு ப்ராடக்ட்ன்றது அதை எஃபிஷியன்டா பண்ண முடியுமா, ரிப்பீட்டபிளா பண்ண முடியுமா, அதை ஈஸியா வந்து நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுமா, அந்த காஸ்ட்ல நம்மளால கொடுக்க முடியுமா, அதை ஈஸியா டெலிவர் பண்ண முடியுமா. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டா திங்க் பண்ணி தான் எதையுமே நீங்க யோசிக்கணும் ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருந்தா. சோ அப்புறம் அடுத்தது வந்து என்னன்னா, இது சொல்லிட்டேன், ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ். யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்க வந்து ஒரு பேங்க்குக்கு போறீங்கன்னா அங்க இருக்கிறவங்க உங்களை திட்டினாங்கன்னு வச்சுங்க, அந்த நீங்க கேட்கிற ஹெல்ப்புக்கு அந்த கவுண்டர்ல இருக்கிறவங்க வந்து உங்களை திட்டினாங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேட் ஆயிடுது. ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறீங்க, ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்றீங்க, நீங்க டேபிள்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம், அவங்க வேகமா அந்த பொருளை கொடுக்கணும்னா கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேடா இருக்கு. இது எல்லாமே சர்வீஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ப்ராடக்ட் அப்படின்றது ஒரு டேஞ்சபிலிட்டி, அதனோட ரிலையபிலிட்டி, இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. நல்லா ஒர்க் பண்ணணும், ஃபெயில் ஆகக்கூடாது, நமக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கணும். சோ இதெல்லாம் வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பண்ணணும். ப்ராடக்ட்டுக்கும் சர்வீஸ்க்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் இதெல்லாம் இருக்கு. இப்ப யூஸ்வலா நான் எப்படி சார் முத வந்து ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும். நான் வந்து எனக்கு தெரியல, இப்ப எப்படி நான் ஒண்ணு பண்றது அப்படின்னு. சோ வந்து என்னன்னா, ஒன் திங் பண்ண கத்துக்கணும். அதாவது நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் பண்றக்கூடிய ரிப்பீட்டடான தவறு என்ன அப்படின்னா, திரும்ப அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா,
ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டே எடுத்துட்டு இந்த மார்க்கெட்ல இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பண்றேன் அப்படிம்பாங்க. அப்படி பண்றதை விட சக்சஸ் யாருக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஏரியால ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு அந்த ப்ராடக்ட்டை ரொம்ப எஃபிஷியன்டா பண்றவங்க தான் ஜெயிக்கிறாங்க. இது ஆங்கிலத்துல நீஷ் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லா ப்ராடக்டோ எல்லா சர்வீஸும் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருந்தா கூட நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப, நாளைக்கு நீங்க கடைக்கு ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க. நான் இப்ப சொல்றேன் வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து நீங்க சுடிதார் அப்படின்னா, சுடிதார்னா நீங்க இந்த கடைக்கு தான் போகணும் உங்க ஊர்ல அப்படின்னு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். நீங்க அதான் உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஞாபகம் வரும். ஏன்னா அந்த கடை தான் உங்களுடைய இதை வந்து ரொம்ப மைண்ட இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கும். அந்த சுடிதார் கடையில வந்து மத்த எல்லா ட்ரெஸ்ஸும் வித்தா கூட அந்த சுடிதார் வாங்குறதுக்கு இந்த கடை அப்படின்னு உங்க மைண்ட்ல எப்ப ரெஜிஸ்டர் ஆகுதோ அப்பதான் அந்த கடை வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுது. எல்லா பிராண்டுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஐட்டத்துக்கு இந்த கம்பெனி தான் நல்ல கம்பெனி, இந்த ப்ராடக்ட் தான் நல்ல ப்ராடக்ட். அப்ப நீங்க வந்து நிறைய பண்ற அந்த மாதிரியான யுக்தியே விட்டுருங்க. எப்பயுமே நீங்க 2 ரீசனுக்காக, ஒண்ணு வந்து இந்த மைண்ட் ஷேர் கெயின் பண்றது, ரெண்டாவது வந்து எக்ஸ்பர்டைஸும் பில்ட் பண்ண முடியாது. நிறைய பொருட்களையோ நிறைய இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது. ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்றப்பதான் நீங்க வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த ஒன் திங் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த ஒன் திங் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட இன்னொன்னு நான் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுவேன். இது வந்து ஒரு ப்ரூவனான ஒரு மாடல் கூட. என்ன அப்படின்னா, சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனிஸை வந்து அனலைஸ் பண்றப்போ அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னாக்கா, அவங்க வந்து ஒரு அப்ரோச் என்னன்னா, நம்ம சாதாரணமா MBA படிக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்னா, பெரிய ஆர்கனைசேஷனுடைய மாடல், அதாவது இப்போ ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்கு இல்லையா, அந்த நமக்கு ஒரு கம்பெனி அப்படின்னு ஞாபகம் வந்தோடனே டேபிள் சேர் எல்லாம் போட்டு உட்காந்துட்டு ஒரு மேனேஜர், ஒரு ஃபைனான்ஸ் மேனேஜர், ஒரு HR மேனேஜர் இப்படின்னு எல்லாரும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாடல் தான் நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா நம்ம பாக்குற எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கு. ஆனா நீங்க ஒரு சின்ன கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய மனிதரா இருக்கிறப்போ நீங்க எப்படி திங்க் பண்ணணும்னாக்கா, நமக்கு எல்லாமே கிடைக்காது, அதை பத்தி கவலை இல்லை. சோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து எஃபெக்சுவேஷன் அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க. எஃபெக்சுவேஷன் அப்படின்னா பீயிங் எஃபெக்டிவ், நாட் worrying about things that you cannot control. சோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஷோரூம் ஆரம்பிக்கிறாங்க, ஒரு பெரிய பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவங்க கிட்ட எனஃப் நிறைய கேபிட்டல் வச்சிருக்காங்க, அதுக்கான ஆட்களை வச்சிருப்பாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிசினஸ் பிளான் எழுதுவாங்க. அந்த பிளான் எழுதிட்டு இந்த பிளான் படி செய்யலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க. ஒரு 4 பேரை ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் சும்மா சம்பளம் கொடுப்பாங்க. அந்த சம்பளம் கொடுத்துட்டு அந்த பிசினஸ் பிக்கப் ஆகுற வரைக்கும் அவங்களால அதை ஃபண்ட் பண்ண முடியும். ஆனா நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சின்ன கம்பெனி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றவரா இருந்தா உங்களால இந்த மாதிரி எல்லாமே கொடுக்க முடியாது. அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன, இதே ஒரு பெரிய தடையா இருக்கும். நான் முன்னாடி சொன்ன உங்க மைண்ட்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம், இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பணம் வேணும், என்கிட்ட இல்லையே, நான் எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்றது அப்படின்ற கேள்வி வந்து அடிப்படையா எல்லாத்துக்கும் மைண்ட்ல இருக்கும். ஆனா ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான பிசினஸ் நம்ம நினைக்கிற பிசினஸ்லாம் வந்து அவங்க they were not worrying about just actually ஒரு கோல் பெருசா செட் பண்ணி இந்த கோலுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத யோசிச்சு அவங்க நிறைய அதுக்கான முதலீடு இதெல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அப்புறம் ஆரம்பிக்கிறது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, முதல் என்கிட்ட என்ன இருக்கு, இந்த எஃபெக்சுவல் பீப்புள் வந்து என்ன அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க கிட்ட கையில என்ன இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. சரி, என்கிட்ட இது இருக்கு, நான் இதை வச்சு என்ன பண்ணலாம். அப்ப உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் இருக்க பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, உங்ககிட்ட ஒரு திறமை இருக்கலாம், ஒரு பர்டிகுலர் திறமை இருக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு சிலர் தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்ல நீங்க இருக்க ஊர்ல ஒரு பொருள் அதிகமா உற்பத்தி ஆகலாம், விளைச்சல் ஆகலாம், அல்லது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கில் இருக்கலாம், உங்க அப்பா கிட்ட ஒரு பிசினஸ் இருக்கலாம், அந்த பிசினஸ் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்றது. சோ நீங்க ஒரு எஃபெக்சுவல் ஆண்டர்பிரனரா இருந்தா அதான் நல்லதும் கூட. செலவு அதிகமா பண்ணாம நீங்க பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, வாட் ஆர் மை ஸ்ட்ரென்த், நான் என்னால யாருமே இல்லைன்னா கூட என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் உணரணும். அப்ப உங்களால முடிஞ்சதை ஒரு சிறு அமைப்பா செஞ்சு காமிக்கணும். ஒரு சின்னதா வந்து ஒரு சக்சஸ் கொண்டு வரணும். உங்க என்னால இதெல்லாம் முடியுது, அதனால நான் இதை செய்ய போறேன் அப்படின்னு. இதை செஞ்சுட்டு அதை போய் விற்க ட்ரை பண்ணுவீங்க. அந்த என்னால இது முடிஞ்சிருக்கு, அதனால இதை போய் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கிறீங்களான்னு கேட்பீங்க. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த சிறு நீங்க செஞ்ச ஒரு சக்சஸ பார்த்துட்டு அவங்க என்ன, ஓகே நீ பண்ணிருக்க நல்லா இருக்கு, இதுக்கு நான் வந்து இவ்வளவு பணம் தரேன், எனக்கு இது மாதிரி 10 பண்ணி தரியா அப்படின்றாங்க.
சோ இப்ப இது ஏன் அப்படின்னாக்கா நீங்க வந்து ஒரு பொருளுக்கான ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு 10 பேரை வேலைக்கு வச்சு அவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்து வியாபாரம் ஆகுதா ஆகலையான்னு தெரியாம இருக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட டிசைன் திங்கிங்ல என்ன மாதிரி பண்ணாங்க, அவங்க முதல் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதிகமா படுத்ததான் அந்த என்ன பொருளை உற்பத்தி பண்றோமோ அது யாருக்கு உபயோகமாகுதோ அவங்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. இதே தான் என்னன்றாங்க லீன் அப்படின்னு ஒரு மாடல்ல சொல்றாங்க. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட கம்ப்ளீட்டா பெருசா பண்ணக்கூடாது, ஆரம்பத்திலேயே ஒரு ப்ராடக்ட ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்னதா பண்ண பார்க்கணும். சின்னதானா மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்னா என்ன அப்படின்னா, நீங்க வந்து இப்போ உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு சில பெரிய கம்பெனியை கூட நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கூகுள் அப்படின்ற கம்பெனி வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு சர்ச் என்ஜின் தான். அந்த கம்பெனில வெறும் சர்ச் விண்டோ தான் இருந்தது. அப்ப அவங்களுக்கு அதுதான் தெரிஞ்சிருந்தது. கூகுளோட ஃபவுண்டர்ஸ்க்கு என்ன தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னாக்கா, கூகுளோட ஃபவுண்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு சர்ச் என்ஜின்ல ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த சர்ச் என்ஜின்ல ரிசர்ச் பண்ணவங்க அதை போய் ஒரு ப்ரொஃபஸர்கிட்ட காமிச்சு ஒரு கம்பெனியில போய் காமிக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனி ட்ரை பண்றாங்க. அந்த கம்பெனி யாரும் இல்ல, யாஹூ கிட்ட போய் சொல்றாங்க நீங்க இந்த சர்ச் என்ஜின் வாங்கிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப இன்னொருத்தர் சொல்றாரு வேணாம் நான் உங்களுக்கு பணம் தரேன், அப்ப அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு நீங்க இந்த பிசினஸ் நல்லா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இது வந்து உண்மையாலுமே நடந்த கதை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டர் வந்து அவங்க கம்பெனியோட ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட தவறா எழுதுனதுனாலதான் கூகுள் அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்கே வந்தது. அதுக்கப்புறம் அதே பேரா வச்சாங்க, அந்த செக்ல அப்படி எழுதிட்டாங்களாம். சோ இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, நாம நினைக்கிற மாதிரி கூகுள் இன்னைக்கு இருக்கிற அவ்வளவு பெரிய கம்பெனியை வந்து ஒரு முழுசா எல்லா திட்டங்களும் வடிவமைச்சு அவங்க பண்ணல. முதல் அவங்க என்ன பண்ண முடிஞ்சதுன்னு பாக்குறாங்க. இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க மைக்ரோசாஃப்டோட ஸ்டோரி போய் படிச்சீங்கன்னா கூட அவங்க சின்னதா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதி சின்னதா ஒரு கம்பெனி தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தெரியும், பால் ஆலனுக்கும் பில் கேட்ஸ்க்கும் அதான் தெரிஞ்சிருக்கு. சோ இப்ப நீங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப தெரியணும் எனக்கு எல்லாமே நான் ஒரே ஷாட்ல பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க தேவையில்லை. நீங்க உங்களால என்ன பண்ண முடியும், உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு, உங்க பக்கத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்க, உங்களுக்கு ஒரு மாமா தெரியும், ஒரு சித்தப்பா தெரியும், இல்ல என்னோட ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். சோ இவங்களையே வச்சு நான் எப்படி ஒரு பிசினஸ் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். அது சின்னதா இருந்தா கவலையே இல்லை. சின்னதா ஒரு மினிமம் வயபிளா ஒரு மாடல் செய்யறது தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் பெருசு பெருசா பண்ணலாம். ஏன்னா இதுல என்ன அப்படின்னா எஃபெக்சுவல் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்றாங்க இல்லையா. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஆக்ஷன் ஓரியன்டட், அதாவது செயலோட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா செயல் திறமை இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து அவங்களால முடியாத பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அவங்க ஒரு அஃபோர்டபிள் லாஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சின்ன சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நிறைய பண்ணி பார்ப்பாங்க. நீங்க ஒரு பெருசா ஒரு கம்பெனியை ஃபார்ம் பண்ணி அது எல்லா ரெண்ட் கொடுத்து சேலரி கொடுத்து ஃபெயில் ஆனீங்கன்னா உங்களால பிசினஸ் வந்து வெளியவே வர முடியாது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், சின்ன பிசினஸ்ல யோசிக்கிறது வந்து நீங்க ஆரம்பிக்கணும். அதுக்காக முதல்ல என்ன பண்ணணும், உங்களோட திறமைகளை கொஞ்சம் வளர்த்துக்கணும். அப்புறம் உங்களோட சுத்தி இருக்கிற ஒரு எல்லாத்தையும் நல்லா வந்து கூர்ந்து நோக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கும். இங்க எப்படி நடக்குது, இந்த பிசினஸ் எப்படி நடக்குது, இந்த பிசினஸ் ஏன் வந்து இன்னும் சிக்கல்கள் இருக்கு, இந்த சிக்கலை நம்மளால நிவர்த்தி பண்ணா அதை வச்சு நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாமா, இந்த மாதிரியான முனைப்பு, இந்த மாதிரியான திங்கிங் தான் வந்து பிசினஸ்க்கு அடிப்படை. நமக்கு யூஸ்வலா என்னன்னா, நமக்கு ஏற்கனவே இருக்க ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் மாடலை அப்படியே காப்பி அடிக்கிறோம். அப்ப அப்படியே காப்பி அடிக்கிறப்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி 10 ரூபாய்க்கு ஒருத்தர் இட்லி விட்டா நீங்க 9 ரூபாய்க்கு இட்லி விற்பீங்க, அவரும் 9 ரூபாய்க்கு குறைப்பாரு. அப்புறம் நீங்க என்ன பண்றது, 2 பேருமே லாஸ் ஆவீங்க. அது வந்து நல்ல யுக்தி கிடையாது. யாருமே செய்யாத ஒண்ண நாம செஞ்சா அதன் மூலம் எப்படி பயன் அதிகமாகுது, அதை வந்து நாம வந்து எப்படி நிறைய பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையான ஒரு திங்கிங் வேணும். அப்போ ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்டா பண்ண கத்துக்கணும். அந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை போய் ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட காமிச்சு அந்த மினிமம் வயபிள் ரிக்குவயர்மெண்ட் அது மீட் பண்ணுதா, அவங்க எதிர்பார்த்த அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் அதுல இருக்கா. இப்போ ஒருத்தங்க இந்த இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ஒரு மறுபடியும் ஒரு சின்ன உங்களுக்கு எல்லாம் எளிமையா புரியணுங்கிறதுனால நான் வந்து காம்ப்ளிகேட்டடான மாடல்ஸ் எடுத்துக்கல. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபேமிலி வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் பிசினஸ் பண்றாங்க, அவங்க ரொம்ப சக்சஸா ஆக முடியல, கொஞ்சம் ஃபெயில் ஆயிடுறாங்க, கஷ்டமா இருக்கு அவங்க ஃபேமிலியில. அந்த வீட்டுல இருக்க அந்த லேடி என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு நல்லா குக்கிங் வரும். அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் குக்கிங், அவங்க ஒரு பிளாட்ல அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க, அவங்க ஒரு குக்கிங் பண்ணி அங்க லோக்கலா இருக்க ஒரு வயசானவங்களுக்கு டெய்லி வந்து ஒரு மீல் கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு மாசம் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 வேளையான மீல், காலையில என்னன்னு கேட்கறது, சிம்பிளா ஒரு வாட்ஸ்அப்லயே ஆர்டரை வாங்கிட்டு அவங்க டெய்லி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு 10 ஃபேமிலி கொடுக்குறாங்க.
அது ஒரு பிசினஸா ஆரம்பிக்கிறாங்க. பின்னாடி வந்து அவங்க இருக்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு. மத்தியானம் லஞ்சுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. அவங்க வந்து எங்க போய் சாப்பிடுறதுன்னு தெரியாம இருக்காங்க. இவங்களால இந்த குக்கிங் ஸ்கில் இருக்கு இவங்களுக்கு. இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பக்கத்திலேயே இருக்கு. ஏற்கனவே இவங்க இந்த மாடலை ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. அவங்க பிளாட்லயே இருக்கவங்களுக்கு விற்கிறது ட்ரை பண்ணிட்டாங்க. இப்ப என்ன பண்றாங்க, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண உடனே அடுத்தடுத்து வேற வேற இடங்களுக்கு கொண்டு போறதுக்கு இன்னொரு கிச்சன் வருது. சோ இப்ப என்ன பண்றாங்க, இந்த ட்ராக் ரெக்கார்டை பார்த்த உடனே அவங்க போய் ஃபண்டிங் கேட்கறாங்க. அப்படின்னா பேங்க்லயும் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருப்பாங்க, இன்னொரு இன்வெஸ்டரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க வந்து முடிஞ்ச உடனே ஒரு சிறிதளவுல நல்ல நேர்மையா நல்ல ஒரு கரெக்டா ஒரு கச்சிதமா செஞ்சு முடிக்க ஆரம்பிக்கிறப்பதான் அடுத்த லெவல் ஆஃப் பிசினஸ்க்கு போறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னன்னா, நான் பெருசா பண்ணாதான் பிசினஸ் அப்படின்னு. பெருசா பண்ண வேண்டியது இல்லை, சின்னதா அதே லெவல்ல கூட இருக்கலாம். இப்ப நான் சொன்ன அந்த ஃபுட் மாடலே கூட யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு வருஷம் அவங்களோட கோல் இப்படி இருக்கலாம், ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து 200 மீல்ஸ் வித்தனா போதும் அப்படின்னு. 200 மீல்ஸ் வித்தாங்கன்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க, ஒரு மீலுக்கு அவங்களுக்கு 10 ரூபா கிடைச்சாக்கா, ஐ மீன் 10 ரூபா அப்புறம் நெட் ப்ராஃபிட் கிடைச்சதுன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு 2000 ரூபாய் வருமானம். இட்ஸ் வெரி டீசென்ட் இன்கம். அவங்க அதை வச்சு சஸ்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த ஒரு 200 மீல்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு 2000 மீல்ஸ் ஆச்சுன்னா யோசிச்சு பாருங்க, அது ஒரு நாளைக்கு 20,000 ரூபாய், ஒரு மாசத்துக்கு 6 லட்சம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் பாசிபிலிட்டி. ஸோ அப்படிதான் ஸ்கேல் பண்ணணும். ஸோ அப்ப எனக்கு என்ன தெரியும், என்னால என்ன பண்ண முடியும், நான் பாக்குற இடங்கள்ல என்ன சிக்கல்கள்லாம் இருக்கு, அந்த சிக்கலை நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நீங்க ஆரம்பிக்கிறப்பதான் உங்களுக்கு பிசினஸ் ஐடியா தோணும். இல்லைன்னா பிசினஸ் ஐடியாவே தோணாது. பிசினஸ் பார்த்தா காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ப்ராசஸ் மாதிரி தோணும். சோ இதுல அதான் இந்த எஃபெக்சுவல் ப்ராசஸ்ல நீங்க எல்லாம் கத்துக்க வேண்டியது, ஸ்டார்ட் வித் யுவர் மீன்ஸ். உங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு ஆரம்பிங்க. கொஞ்சம் அஃபோர்டபிள் லாஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 நாள் வந்து அவங்க செஞ்ச சமையல் சரியா இருந்திருக்கலாம், இல்லாம போயிருக்கலாம், ஒரு நாள் கொஞ்சம் வந்து லாஸ் ஆயிருக்கலாம். அப்ப புதுசா ஒரு சர்ப்ரைஸ் வருது. இப்ப என்னன்னா, அந்த நான் சொன்ன பிசினஸ்லயே யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, இந்த வீட்டுல இருக்க வயசானவங்களுக்கு கொடுக்கறது போக அந்த வீட்லயே இன்னொருத்தர் வேலைக்கு போறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, எனக்கு மார்னிங் வந்து செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா என் வைஃபும் நானும் வேலைக்கு போறோம், நாங்க வந்து லஞ்ச் நாங்க எடுத்துட்டு போயிடுவோம் அப்படின்னு. அது ஒரு சர்ப்ரைஸ். அந்த சர்ப்ரைஸ் எலிமெண்ட் வந்து எங்க வருதுன்னா, நீங்க ஏற்கனவே இந்த பிசினஸ் பண்றப்பதான் அந்த நாலேஜ் உங்களுக்கு வரும். சோ இப்ப அந்த லஞ்ச் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே இவங்க என்ன பண்றாங்க, பக்கத்துல இருக்க எல்லா ஆபீஸுக்கும் லஞ்ச் எப்படி சப்ளை பண்றதுன்னு ஒரு மாடல் எவால்வ் பண்றாங்க. சோ இதுதான் நீங்க திங்க் பண்ணணும். நான் இந்த மாடல் திரும்பி சொல்றது, நீங்க ஃபுட் பிசினஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்ல வரல. எந்த பிசினஸ்லயுமே வந்து நீங்க உள்ள போய் நீங்க வந்து ஆராய்ந்து அதனுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் பாக்குறப்ப, சில எஃபர்ட்ஸ் எடுக்கிறப்போ அந்த பிசினஸ்ல என்னெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு இது தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ ஃபார்ம் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்றாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க பண்ணின ஒண்ணை வச்சுட்டு நீங்க அடுத்த தெருவுக்கு போறீங்க, அடுத்த காலேஜுக்கு போறீங்கன்னா அங்க லோக்கல் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை வந்து நீங்க சந்திக்கிறீங்க. அவர்கிட்ட சொல்றீங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுறேன், நீங்க இங்க இருந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் ஒரு கமிஷன் தரேன். ஏன்னா இவங்க வந்து இங்க இருந்து அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இல்லையா, ஒரு ட்ரக்லயோ ஒரு ஆட்டோலயோ போட்டு அனுப்பிச்சு விடலாம். ஸோ கண்ட்ரோல் தி கண்ட்ரோலபிள். அதாவது என்கிட்ட பணம் இல்ல, நான் எப்படி இது பண்றது அப்படின்னு எப்பயுமே யோசிக்காதீங்க. சோ இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமானது. நீங்க எல்லாருமே, ஐ விஷ் அட்லீஸ்ட் 10-15 ஆஃப் யூ பிகம் குட் entrepreneurs. The starting point is coming to know what you can do. இதுல முக்கியமா என்ன, bias for action அப்படின்றாங்க. நீங்க வந்து ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருக்கலாம். நான் வந்து இப்போ நான் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் மாதிரி இப்ப கூட பேசிட்டு இருக்கேன். ஆனா என்னை விட நீங்க வந்து பவர்ஃபுல்லா நீங்க யோசிச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, பயஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் அப்படின்னா நீங்க வந்து முதல்ல இதை செயல்படுத்தி பார்க்கணும். சின்ன லெவல்ல செயல்படுத்தி பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து தான் நிறைய நுணுக்கங்கள்லாம் புரிய ஆரம்பிக்கும். வெறுமனே ரொம்ப யோசிச்சு இதை பண்ணலாமா பண்ண வேணாமா, நான் இப்படி மாறி பண்றேன் அப்படின்றத விட ஒரு சின்ன ஏரியாவை எடுத்துக்கணும். அந்த ஏரியாவில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த ஏரியாவில் அவுட்கம் என்னன்னு பார்க்கணும். அதுல என்ன தவறுகள் இருக்கணும். இப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றப்போ பெருசா காசு செலவாகாம பண்றதுதான் திறமை. அதான் வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க, அஃபோர்டபிள் லாஸ். ஒரு ரிஸ்க் டேக்கிங் ப்ரொபென்சிட்டின்றாங்கல்ல, ஒரு 5000 ரூபாய் போனா ரொம்ப குடிமுழுகி எல்லாமே போயிடாது. ஒரு 5 லட்சம் போனா பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் இல்லையா. அதனால நீங்க பண்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்மால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸா ஆரம்பிங்க. அப்ப யாரெல்லாம் தெரியுது, கவர்மெண்ட்ல கிராண்ட் இருக்கா, ஒரு இன்குபேட்டர்ல போனா என்ன சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. சோ இந்த இன்குபேட்டர்ல கொடுக்குற சப்போர்ட்டோ கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குற சப்சிடி இதெல்லாம் நான் வரேன் பின்னாடி கொஞ்சம். இதெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து பர்சனலா அஃபெக்ட் பண்ணாது. உங்களை பர்சனலா அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், உங்களால வந்து அதை வந்து
பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள உங்களுக்கு இருக்க அந்த எல்லா எனர்ஜியும் போயிடும். உங்களுக்கு தோல்வி வந்து உங்களை தாங்குறப்ப உங்களால எழுந்து நிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும். சிறு தோல்விகளா இருந்தா மேனேஜ் பண்ணலாம். சோ இது வந்து அந்த எஃபெக்சுவேஷன் மாடல் வந்து ஒரு கிராஃபிக்ல சொல்றாங்க. என்கிட்ட என்ன இருக்கு? பேர்ட் இன் மை ஹேண்ட், நாட் வாட் இஸ் இன் தி புஷ். ஓகே, அப்போ கோல்ஸ் என்ன? சின்னதா ஒரு கோல் வைக்கிறோம். அந்த கோல்ஸ் வந்து அதை பண்ணி முடிச்சு இன்னொருத்த போய் பேசி இன்ட்ராக்ஷன் பண்றோம், அவங்ககிட்ட கமிட்மெண்ட் வாங்குறோம். உடனே அந்த கமிட்மெண்ட் வாங்கினோம்னா இன்னொரு நியூ மீன்ஸ் வருது. அதை வச்சு மறுபடியும் இன்னொரு கோலை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்றோம், அந்த நியூ கோல் செட் பண்றோம். ஸோ இந்த சைக்கிள் தான் வந்து எஃபெக்சுவேஷன். இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான மாடல். நீங்க நல்லா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிசினஸ் பீப்புள் வந்து இன்ட்யூட்டிவா, அதாவது இவங்களுக்கு யாருக்கும் சொல்லி கொடுக்காமையே இதை பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு இருந்து நீங்க எந்த பிசினஸ் பார்த்தாலும், எந்த பிசினஸ் பண்ணலாம்னாலும் நீங்க முதல்ல யோசிச்சு பாருங்க, என்னால என்ன பண்ண முடியும், நான் யாரை போய் மீட் பண்ண முடியும், எப்படி நான் ஒரு சின்னதா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி நான் இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இது வந்து பிளான் பண்ணி எல்லாம் பர்ஃபெக்டா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நான் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் மைண்ட்ல வந்ததுன்னா உங்களால ஆண்டர்பிரனரா ஆக முடியாது. ஏன்னா இம்பர்ஃபெக்டா தான் ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கும். பட் பரவாயில்ல, அந்த இம்பர்ஃபெக்ஷன் வந்து நிறைய அன்கன்ட்ரோலபிள் வேரியபிள்ஸ் சொல்லும். நிறைய இதை எடுத்துட்டு அது எல்லாமே பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது. சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஏரியால முதல் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். இட் இஸ் வெரி வெரி நீங்க முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது. சோ இந்த மாதிரி ஐடியா எங்க இருந்து வரும் அப்படின்ற அடுத்த கேள்வி இருக்கு. வேர் ஃப்ரம் திஸ் ஐடியாஸ் வில் கம். அப்ப ஐடியா எப்படி வரும்னா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நீங்க பாக்குறீங்க ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய பேருக்கு இருக்கான்னு பார்க்கணும். சோ இந்த ப்ராப்ளத்தை ஏன் சால்வ் பண்ணாம இருக்காங்க, அப்ப நம்மளால ஒரு சொல்யூஷன் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது பார்க்கலாம். உங்களோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காம இருக்கலாம், பக்கத்துல யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு திரும்ப திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துட்டே இருந்திருக்கும். சோ அவங்களுக்கு ஏன் இந்த இடத்துல நீங்க இருக்கிற அந்த கான்டெக்ட்ல தான் தெரியும். சில ஐடியாஸ் வந்து அப்படியே ராத்திரி தூங்குனா இமேஜினேஷன்ல வராது. நீங்க அப்சர்வேஷன் பண்றதுல இருந்து நிறைய ஐடியா கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த இடத்த பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்க ஒரு கேப் இருக்கு. ஒரு நியூஸ் படிக்கிறீங்க, ஒரு இடத்துல டிராவல் பண்றீங்க, உங்க ஆபீஸ்ல ஒண்ணு பாக்குறீங்க, உங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒண்ணு பாக்குறீங்க, உங்க அப்பா பிசினஸ்ல ஒண்ணு பாக்குறீங்க, தொடர்ந்து அங்க வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்கு நம்ம கிட்ட சொல்யூஷன் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும். அது உடனே சொல்யூஷன் வராது. இதுக்காக தான் அந்த டிசைன் திங்கிங் பத்தி அவர் சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த டிசைன் திங்கிங்ல வந்து அதெல்லாம் தான் யோசிக்கிறாங்க. இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்றது, என்னெல்லாம் அவங்களுக்கு ஆக்சுவல் ப்ராப்ளம், என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்லாம் ஃபீஸிபிளா இருக்கும், அதுக்கு ஒரு புரோட்டோடைப் செய்யறாங்க. அந்த புரோட்டோடைப்பை ரோல் அவுட் பண்ணி அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாக்குறாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டை நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கணும். சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய ஐடியா ட்ரை பண்ணுங்க, காஸ்ட் அதிகமா இல்லைன்னா சில ஐடியாவை ட்ரை பண்ணி 1-2 ஐடியா ஃபெயில் ஆகும். நீங்க ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு 4-5 ஐடியா ஃபெயில் ஆனா பரவாயில்ல அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும். யூ ஷுட் பி ஓப்பன் டு ஃபெயிலிங். இஃப் யூ ஆர் நாட் ஓப்பன் டு ஃபெயிலிங் தென் யூ வில் நாட் கெட் எனி ஐடியா. பட் ஓரளவுக்கு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட், ஒரு இன்ட்யூஷன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ் வந்து அவங்களோட 2வது 3வது 4வது வெஞ்சர்ல தான் வந்து சக்சீட் ஆகிறாங்க. முதல் வெஞ்சர் கூட வந்து அவங்க பண்ண நினைச்சது பண்ணாம பிவட் பண்ணி அதை மாத்தி இப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சவங்க அப்படி பண்ணி அப்புறம் கடைசியில ஏதோ இன்னொரு பிசினஸ் தான் வராங்க. சோ அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா வச்சுக்காதீங்க. விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு நிறைய லயபிலிட்டி எடுத்துக்க கூடாது. எடுத்தோன்னா அப்பாட்ட போய் எனக்கு ஒரு 25 லட்ச ரூபா கொடு அப்படின்னு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்காதீங்க. சின்னதா பண்ண ஆரம்பிங்க, உங்க மீன்ஸ்குள்ள பண்ணுங்க. அதுக்காக வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை சேர்த்துக்குங்க, உங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் யார்ட்டையாவது சொல்லுங்க, ப்ராமிசஸ் பண்ணுங்க, அந்த ப்ராமிசஸ் ஹானர் பண்ணுங்க. இதுக்குதான் இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் சொன்னேன் இல்லையா, மற்றவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய, செல் பண்ணக்கூடிய திறமையும் வேணும். சோ நீங்க சேர்த்துக்கிற பார்ட்னர்ஸும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சோ ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் அப்படின்னாக்கா உங்களால வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சர்வீஸை வந்து உங்களால ரொம்ப எளிமையா விளக்க முடியலன்னா அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். எந்த ப்ராடக்டும் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கக்கூடாது. இந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணும், இதனால என்ன வேல்யூ அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச, அதாவது நீங்க உங்க பிசினஸ்ல இறங்குறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க யோசிச்சு நீங்க பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஒரு சர்வீஸ் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். காம்ப்ளெக்ஸா இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வந்து சக்சஸே ஆகாது. அதாவது அந்த கஸ்டமர் நீங்க யார்கிட்ட விற்க போறீங்களோ அந்த கஸ்டமருக்கு இது உபயோகமா இருக்குமா அப்படின்ற கேள்வியை திரும்ப திரும்ப, உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால அது நல்ல ப்ராடக்ட் ஆகாது. உங்க கஸ்டமருக்கு தேவையா இருக்கணும், ஆனா கஸ்டமருக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம். ஆனா நீங்க அதை செஞ்சு காமிச்சா கஸ்டமர் அதை விரும்பணும். அந்த 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 ஹியூமிலிட்டி இருக்கணும். எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நாம இறங்க முடியாது. நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும், உங்களுக்கு நிறைய கான்பிடன்ஸ் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, உங்களால நிறைய பண்ண முடியும். பட் இது வந்து உங்களை வந்து பிளைண்ட் பண்ணக்கூடாது. அதாவது நான் நினைச்சிட்டேன் அதனால இது வந்து சக்சஸ் ஆயிடும் அப்படின்ற அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸோட போகும். ஸோ யூஸ்வலா ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னா
நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், ஒரு ப்ராடக்ட்னா வந்து அந்த ப்ராடக்டை இப்படி டிஃபைன் பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பெஸ்ட் வே டு டிஃபைன் அப்படின்னா ஜாப் டு பி டன் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க, அல்லது ஒரு பெயின் பாயிண்ட்டை ரிசால்வ் பண்ணுதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா, ஒரு ட்ரில்லிங் மெஷின் வந்து நீங்க வாங்குறீங்க அப்படின்னா, நீங்க ட்ரில்லிங் மெஷினுக்காக ட்ரில்லிங் மெஷின் வாங்குறது இல்லை. நீங்க என்ன பண்றீங்க, உங்க வீட்டுல வந்து ஒரு வால்ல ஒரு ஹோல் போட்டு ஆணி அடிக்கணும். அப்ப வந்து அந்த ஹோல் பண்றதுதான் உங்களுக்கு முக்கியம் ஒழிய ட்ரில்லிங் மெஷின் முக்கியம் இல்லை. அப்ப ட்ரில்லிங் மெஷின் வாங்காம கூட அந்த ஹோலை போடலாம். சரியா? சோ அப்ப எந்த ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் கஸ்டமர் நம்ம இந்த ப்ராடக்டை வாங்குறது வந்து எதுக்காக வாங்குறாங்க அப்படின்ற கேள்வியை யோசிச்சீங்கன்னா, ஜாப் டு பி டன். இந்த நான் சொன்னால இந்த ஃபுட் வந்து வயசானவங்களுக்கு வீட்டுல கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு ஏன் வாங்குறாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சமையல் பண்ண வேணாம், சமையல் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு தான் ஃபுட் உங்ககிட்ட வாங்குறாங்க. சாப்பிடணும், அதுதான் சமையல் பண்ணாம இருக்கிறது ஒரு ஜாப் டு பி டன். இந்த ஜாப் வந்து சமைக்கிறது தான் ஜாப். அந்த ஜாப் வந்து உங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க, நீங்க உங்களால அந்த ஜாப் பண்ண முடியுதா? சோ அதே மாதிரி பெயின் பாயிண்ட். பெயின் பாயிண்ட்னா இந்த இந்த ஒரு 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 சிச்சுவேஷன்ல வந்து நமக்கு எப்ப பார்த்தாலும் வந்து இப்ப ஜெராக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு மெஷின் நம்ம கிட்ட, காப்பியர் மெஷின் இப்ப இருக்கு இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்றோம். இந்த மெஷின் இல்லாத காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டையும் நீங்க என்ன பண்ணோம், அதே மாதிரி இன்னொரு டாக்குமெண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்டை ஒரு இன்னொருத்தவங்கிட்ட கொடுத்து அட்டஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கணும். முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கூட வந்து அட்டஸ்டேஷன் பண்றோம். நீங்க கூட மார்க் ஷீட்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்க ப்ரொஃபஸர்கிட்ட பிரின்சிபல்கிட்ட அட்டஸ்டேஷன் வாங்குவீங்க. ஆனா நாங்க படிச்ச காலத்துல என்னன்னா, மார்க் ஷீட் அப்படியே போட்டோ காப்பி எடுக்கிறதே கஷ்டம். அப்புறம் தான் என்ன பண்ணாங்க, ஜெராக்ஸ் மிஷின் வந்தோடனே நிறைய காப்பி எடுக்க முடியுது. சோ அப்ப முதல் வந்து ஜெராக்ஸ் வந்து ஒரு ஃபியூ ஐட்டத்துக்கு தான் தேவைப்படும்னு நினைச்சது போக, ஜெராக்ஸ் வந்து அப்புறம் என்னன்னா ஸ்மால் குவான்டிட்டி பிரிண்டிங்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் என்ன சொன்னேன், முதல் ஜெராக்ஸ் பண்ணவங்க நினைச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் மட்டும் அந்த லீகல்ல இருக்கவங்க மட்டும் தான் அந்த டாக்குமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. ஆனா நீங்க ஒரு புக்கை பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு ஆயிரக்கணக்கான காப்பி பிரிண்ட் பண்ணாதான் அது வயபிளா இருக்கும். இன்ஸ்டன்ட் இப்ப இந்த இன்ஸ்டன்ட் பிரிண்டிங் மாடல், லேசர் பிரிண்டர் இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணா, ஒரே ஒரு புக் வேணா கூட உடனே பிரிண்ட் பண்ணி நமக்கு தராங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு மாதிரி ஆரம்பிக்கிற ஒரு பெயின் பாயிண்ட்டை சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஈவென்ச்சுவலா ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட் லைனா மாறிடும். சோ பெயின் பாயிண்ட்ஸ், ப்ராப்ளம், ஜாப்ஸ் டு பி டன், இதை வந்து நீங்க யோசிக்கணும். இன்னொன்னு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றப்போ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து யாருக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க தெளிவா யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இந்த பெயின் பாயிண்ட் கூட இன்னொன்னு அசோசியேட் பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு தலைவலிக்குது அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, உடனே ஆஸ்பிரின் வாங்குவீங்க. ஆனா தலைவலி வராம இருக்கிறதுக்கு சில வேற திட்டங்கள்லாம் கூட இருக்கு. நீங்க வந்து கோல்டா சாப்பிடக்கூடாது, நீங்க வந்து இந்த மாதிரியான யோகாலாம் பண்ணனா நல்லது. இதெல்லாம் வந்து லாங் டேர்ம் கியூர் டெஃபினட்டா. அது எப்படின்னா வைட்டமின்ஸ் மாதிரி. இப்போ நம்ம கோவிட் வந்தப்ப நாம என்ன சொல்றோம், ட்ரெடிஷ்னலா இருந்த எல்லா இம்யூனிட்டி பூஸ்டர்ஸை நம்ம விட்டுட்டோம். நம்ம வந்து கஷாயம் சாப்பிடுறது இல்லை, நம்ம வந்து நம்ம ஊரோட மிளகு பால் குடிக்காம இருந்திருக்கோம், இல்ல மஞ்சள் பால் குடிக்காம இருந்திருக்கோம், எதெல்லாமோ இருக்கு, அதெல்லாம் குடிச்சிட்டே இருந்தா இம்யூனிட்டி நல்லா வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், கோவிட் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவசரமா நமக்கு சொல்யூஷன் வேணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம், வேக்சினுக்கு தான் போறோம். அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க எப்பயுமே என்ன யோசிக்கணும் அப்படின்னா, அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு ஆஸ்பிரின் மாதிரி இருக்கா, இப்ப உடனே தலைவலினா இதை சால்வ் பண்ணுமான்னு பாருங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து ஈஸியா விற்கவும் முடியும், அதை ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியும். அப்கோர்ஸ் வைட்டமின்ஸையும் ஒரு ப்ராடக்டா பண்ணலாம். ஆனா நீங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க, வைட்டமின்ஸ்லாம் வந்து விற்கிறதுக்கும் கஷ்டம், கண்டினியூஸா வாங்குவாங்களான்னு சொல்ல முடியாது. சோ நீங்க வைட்டமின் ப்ராடக்டா பண்றீங்கன்னா அதை எப்படி விற்கிறதுன்னு கத்துக்குங்க. ஆனா அதை விட ஒரு ஆஸ்பிரின் ப்ராடக்ட் இருந்தா அது குயிக்கா விற்கும். ஆஸ்பிரின் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு தலைவலி, தலைவலி இஸ் ஈக்குவல் டு பெயின் பாயிண்ட். அந்த பெயின் பாயிண்ட் என்னவோ அதை சால்வ் பண்ண முடியுதா நம்ம ப்ராடக்ட்ல அப்படின்றதுதான் முக்கியம். சரியா? சோ இதுல வந்து டெக்னாலஜி, சோ நீங்க எப்பயுமே வந்து இன்னொன்னும் கவனிக்கணும், நீங்க பண்ற ப்ராடக்ட் வந்து உங்களோட ஓன் பர்செப்ஷன்ல மட்டும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ப்ராடக்டா இருக்கக்கூடாது. எந்த ப்ராடக்டோ எந்த நீங்க ஒரு சர்வீஸ் ஆஃபர் பண்ணீங்கன்னாலும் மார்க்கெட்டை ஸ்டடி பண்ணுங்க. அந்த மார்க்கெட்ல வந்து ஏற்கனவே இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படி அதனுடைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை விட நம்ம ப்ராடக்ட் எப்படி கொடுக்கும், நம்ம அதோட பிரைசிங் என்ன, அதோட டெலிவரி என்ன, அதோட ரிலையபிலிட்டி என்ன, ஏன் வந்து அந்த ப்ராடக்டை சிலர் வாங்குறாங்க, ஏன் வந்து அந்த ப்ராடக்டை சிலர் வாங்கல, நம்ம ப்ராடக்டை ஏன் வாங்க போறாங்கன்றதுக்கான ஒரு தீர்வான ஒரு கேள்விக்கான பதில் இருக்கணும். சம்டைம்ஸ் இந்த பதிலை வந்து நீங்களே சொல்ல முடியாது,
ஒரு கஸ்டமர் கூட இன்ட்ராக்ஷன் பண்றப்பதான் இதை பத்தி அதிகமா உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஸோ அதனால நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பயஸ் ஃபார் ஆக்ஷன் ரொம்ப அவசியம். ஸோ யூஸ்வலா என்ன பண்ணணும்னா இதுவும் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஒரு ஒன் திங் செய்யுங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஒன் திங்ல வந்து என்னன்னா ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு நீங்க எல்லாத்துக்கும் கேட்டர் பண்றதை விட உங்களோட ஃபோக்கஸ் குரூப் யாரு, உங்களோட மார்க்கெட்டை வாங்கக்கூடிய சிலர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அவங்கள உங்களால தெளிவா சொல்ல முடியும், என்னோட ப்ராடக்டை வாங்கக்கூடியவங்க இவங்க தான், இவங்களுக்கு மட்டும்தான் நான் செய்ய போறேன் இந்த ப்ராடக்டை அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா உங்களால உங்க ப்ராடக்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப சிறப்பா செய்ய முடியும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணி அது யாருக்குமே சூட் ஆகாது. இல்லைன்னா நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணாதான் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க முடியும். நான் திரும்பவும் சொன்ன மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட் பண்றது நம்ம கோல் இல்லை, ஒரு ப்ராடக்டை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணணும். மேபி அந்த ஒரு ப்ராடக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணோம்னா இன்னொரு ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு இன்னொரு குரூப்புக்கு நம்ம கொண்டு போறோம், சரியா? ஆனா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து என்னவோ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து எந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஏன் உபயோகமாகும் அப்படின்றது தெளிவா இருக்கும். இப்ப நான் உங்களுக்கு இங்க ஒரு ஸ்லைடு காமிக்கிறேன். அந்த ஸ்லைட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கார் மார்க்கெட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கார் வந்து இவ்வளவு வகையான கார்லாம் இருக்கு நிறைய. பாத்தீங்கன்னா ஆல்டோன்ற ஸ்மால் கார் இருக்கு, எக்ஸ்யூவி 700, ஸ்விஃப்ட், i20, வென்யூ, பிரெஸா அப்படின்னு நிறைய கார்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்ப ஒரு மாடல் காரை வாங்குறவங்க வந்து இன்னொரு மாடல் காரை வாங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பணக்காரர் வந்து அந்த அவருடைய ஒரு என்ன சொல்றது அவரோட பிரெஸ்டிஜுக்காக வேண்டி ஒரு மெர்சிடிஸ் பென்ஸோ இல்ல ஒரு பிஎம்டபிள்யூஓ இல்ல ஒரு ரோல்ஸ் ராய்ஸோ அந்த மாதிரி தான் வாங்குவார். அப்ப அந்த மாதிரி கார் கம்பெனிகள் வந்து அவங்க வந்து சின்ன கார் வாங்குறவங்களை பத்தி கவலையப்பட மாட்டாங்க. நீங்க ஒரு ஆல்டோ வாங்குறீங்கன்னா அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்டை செய்ய மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்களோட நீஷ் வந்து அது. அதே மாதிரி இந்த சின்ன கார் கம்பெனிக்காரங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமர் யாரு, அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட் கொடுக்கறது அப்படின்னு தான் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. நாளைக்கு நீங்க ஒரு புதுசா ஒரு கார் கொண்டு போய் விற்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இவங்க யாரும் பண்ணாத ஒரு ஏரியாவில இன்னொரு செக்மெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த காரை டிசைன் பண்ணீங்கன்னா அது வந்து சக்சஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஏன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில வந்து எனக்கு நானோன்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபெயில் ஆச்சு, சின்னதா ஒரு கார் பண்ணாங்க. எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா ஒரு 2 சீட்டர் காருக்கு இந்தியாவில டெஃபினட்டா இன்னும் கூட ஒரு மார்க்கெட் இருக்குன்னு தோணுது. ஏன்னா நம்ம அர்பன்ல வந்து போறவங்க எல்லாம் வந்து மோட்டார் சைக்கிள்ல இருந்து ஒரு 2 சீட்டர் உள்ள ஒரு சின்ன கார், ஒரு எலிகன்ட் காரு, ரொம்ப ஃபியூல் எஃபிஷியன்ட்டா ரொம்ப லோ காஸ்டா பண்ண முடியுமா? அதை ஏன் எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்கன்னு தெரியல எந்த கம்பெனியும். அது செஞ்சு நானோ ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க. பட் ஆனா இருந்தாலும் இந்த காருக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கலாம், அதை யார் செய்ய போறாங்களோ அவங்க ஜெயிக்க போறாங்க அப்படின்னு தோணுது எனக்கு. ஸோ இதே மாதிரிதான் நீங்க வந்து ஒரு பெரிய ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபுட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடாதுங்க. நீங்க ஒரு ஃபுட் கம்பெனின்னு சொல்லாம நீங்க இன்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃபுட் அப்படின்னா லஞ்ச், ஃபைன் டைனிங் இருக்காங்க, பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்ல காஸ்ட்லியானது இருக்கு, ரோடு கடையில வச்சு விற்கிறவங்க இருக்காங்க, இந்த மாதிரி நான் சொன்ன வீட்டுக்கு டெலிவர் பண்றவங்க இருக்காங்க, பிரியாணி தனியா இருக்கு, பீட்சா தனியா இருக்கு, பர்கர் தனியா இருக்கு. அப்ப நீங்க வந்து உங்களோட ஏரியால வந்து என்ன ஸ்பெஷலைஸ் பண்றீங்க? இப்ப சென்னையில பாத்தீங்கன்னா ரீசெண்டா வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, அங்க வெறும் மெக்சிகன் ஃபுட் தான் கொடுக்குறாரு. அங்க பரவாயில்ல, அங்க கூட்டம் ஒரு மாதிரி இருக்கு, ஏன்னா அந்த மெக்சிகன் ஃபுட் வேணுங்கிறவங்க அங்க போறாங்க. சோ அவரோட ஐடியா என்னன்னா மெக்சிகன் வானா எங்கிட்ட வா அப்படின்றாரு. அப்ப அந்த ஒரு டிஃபரன்சியேஷன் இருக்குல்ல, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவர் விற்க ட்ரை பண்ண வேண்டியதில்லை, ரொம்ப பெருசா அவர் விற்க வேண்டியதில்லை, ஏன்னா மெக்சிகன் ஃபுட் வேணுங்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அவர்கிட்ட போறாங்க. சோ இது இந்த தத்துவத்தை கோர்ஸா சொல்லி தருவாங்க. பட் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் வர்றப்போ இந்த அடிப்படை இந்த புரிதல்கள்லாம் இருக்கிறது நல்லது. எப்பயுமே மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்கும், டோட்டல் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட் அப்படின்றாங்க. அப்ப சர்வ்ட் அட்ரஸபிள் மார்க்கெட், உங்களோட மார்க்கெட் என்ன, உங்களோட டார்கெட் மார்க்கெட் என்ன? அந்த பெரிய மார்க்கெட்ல நான் சொன்ன மாதிரி குட்டி குட்டி டப்பாவா போட்டு ஒரு சின்ன டப்பாக்குள்ள இருக்கு இல்லையா, அப்ப நீங்க பண்ற ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்ல தான் நான் ஸ்பெஷலைஸ் பண்றேன் அப்படின்றது தான் கரெக்டா ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்ப இந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்டேஷன் பண்றப்பதான் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன ஏஜ் குரூப்ல இருக்காங்க, அவங்க என்ன ஜெண்டர், அவங்க இன்கம் என்ன. நான் சொன்னேன் இல்லையா, பணக்காரர் வாங்குற கார் ஏழை வாங்க மாட்டாங்க, ஏழை வாங்குற கார் பணக்காரர் வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டிஃபரன்சியேஷன். அப்புறம் சில இடங்கள்ல ஜியோகிராஃபி, இந்த ஜியோகிராஃபில இருக்கவங்க இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் பிடிக்கலாம், இந்த நேஷனாலிட்டி இப்படி இருக்கலாம். ஸோ இன்னொன்னு வந்து பிஹேவியர், சிலருக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் பிடிக்கும், சிலருக்கு வந்து ஃபைன் டைனிங் தான் பிடிக்கும். இந்த வித்தியாசங்கள்லாம் கூட நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்.
அவங்களோட பர்சனல் வேல்யூஸ் என்ன, ஆட்டிடியூட்ஸ் என்ன. சிலர் வந்து வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறாங்க, சிலர் வந்து வீகன் தான் சாப்பிடுவேன்றாங்க, சிலர் வந்து நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறது பரவாயில்லன்றாங்க. ஸோ இது இந்த அந்த அந்த அவங்களுடைய அந்த மென்டல் மேக்கப் எல்லாம் தெரிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸை அந்த செக்மெண்ட்டுக்கு நீங்க பண்ணணும். ஸோ யூஸ்வலா உங்களால வந்து உங்களோட கஸ்டமர் யார் அப்படின்னு அவங்களோட பர்சோனாவை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பயர் பர்சோனா அப்படின்றது வந்து அவங்க என்ன ஏஜ் இருப்பாங்க, அவங்க ஜெண்டர் என்ன, ஹாபி என்ன, அவங்க ப்ரொஃபஷனல் கோல் என்ன, என்ன அவங்களோட பிரச்சனைகள் என்ன, வாட் ஆர் தேர் சேலஞ்சஸ், உங்க ப்ராடக்ட் அவங்களை எப்படி சால்வ் பண்ணுது அப்படின்னு. இப்போ ஸ்கூட்டி அப்படின்னு ஒரு ப்ராடக்ட் பாத்தீங்க இந்தியால, நம்ம பெண்கள்லாம் வந்து ஆபீஸ்க்கு போறாங்க, பெரிய பெரிய பைக் வந்து பெண்களால் ஓட்ட முடியல, ஸ்கூட்டர் இருந்தது. ஆனா ஸ்கூட்டர்ல வந்து அதுவும் சைஸ் பெருசா இருந்தது. ஏன்னா சவுத் இந்தியன் லேடிஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்மால் பில்டா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பெரிய ஹெவி வெயிட் ஹேண்டில் பண்றது கஷ்டமா இருந்தது. ஸோ டிவிஎஸ்ல என்ன பண்றாங்க, ஸ்கூட்டரை வந்து ஸ்கூட்டி அப்படின்னு பண்ணி அது நல்ல ஒரு கரெக்டா அவங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி அவங்க உட்கார்றதுக்கு வசதியா, அவங்க பேக் வைக்கிறதுக்கு வசதியா ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் பண்றாங்க. அப்ப வந்து ஆக்சுவலா ஸ்கூட்டில வந்து மென் உட்காந்தா அது அவ்வளவு கன்வீனியன்டா இருக்கிறது இல்லை. ஏன்னா மென் வந்து கொஞ்சம் டாலரா இருக்காங்க, அதனால வந்து அது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கிறது. ஸ்கூட்டியை அதுவும் பிரைஸும் பண்ணிருக்கணும். ஏன்னா ஒரு காலேஜ் படிச்சுட்டு ஒரு புதுசா வேலைக்கு போற பொண்ணுக்கு அவங்க இவ்வளவுதான் அஃபோர்டபுளா இருப்பாங்க, அவங்க இவ்வளவுதான் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். இதே பைக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பல்சர்ன்ற ஒரு பைக் பண்றாங்க, அது வந்து அந்த பைக் எந்தூசியாஸ்ட் அப்படின்றாங்கல்ல அவங்களுக்கு அப்ப அந்த மாதிரியான கஸ்டமர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு. ஸோ அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வரப்ப அந்த ப்ராடக்டோட யூசரோட பர்சோனாவை தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒரு தடவை ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டை நீங்க விற்கிறப்ப கஸ்டமருக்கு என்னென்ன கெயின்ஸ் வருது அப்படின்னு தெரியும், என்னென்ன பெயின்ஸ் நீங்க ரிசால்வ் பண்றீங்க, அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைகளை சால்வ் பண்றீங்க அந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறதுனால, அவங்க என்னென்ன வேலையை செய்யறாங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு அடிப்படையா ஒரு இது இருக்கும். நம்ம இப்ப இந்த டாக்ஸி ஹெயிலிங் அப்ளிகேஷன் சொல்றாங்க, ஊபர், ஓலா, அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா என்னெல்லாம் கஸ்டமருக்கு கெயின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேர் பிரைஸ், அது வந்து அரைவல் இன் டைம், ஈஸியா பேமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது, ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கர்டிஸா இருக்காங்க. அவங்க என்ன ஜாப் பண்ணோம், ஒரு டாக்ஸியை கூப்பிடணும், டாக்ஸியை கண்டுபிடிக்கணும், டைரக்ஷன் கொடுக்கணும், பே பண்ணணும், அந்த இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆப்ல எல்லாம் டேக் கேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களோட இந்த ஊபர், ஓலா மாதிரியான இதா இல்லாதப்ப இருந்த பிரச்சனைகள் என்னன்னா ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியிருக்கு, எங்க கண்டுபிடிக்கிறதுனே தெரியல, ஒரே ஆள் 2 டாக்ஸியை கூப்பிடுவாங்க. ஸோ டாக்ஸி வந்து உங்களை ஓவர் சார்ஜ் பண்ணலாம், கரெக்டான டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கா, கரெக்டான மீட்டர் தான் பண்றாங்களான்னு தெரியல, அன்சேஃப் டிரைவர்ஸ் இருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் இவங்க வந்து சால்வ் பண்ணாங்க. ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது கெயின்ஸ், பெயின்ஸ் அண்ட் ஜாப்ஸ் டு பி டன். நான் இதான் சொன்னேன் முன்னாடியே, என்ன ஜாபுக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அப்படின்றது புரிஞ்சா அந்த ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்றது, அந்த ப்ராடக்ட்டை விற்கிறது ரொம்ப எளிமை. இல்ல அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்ட்டை பண்ணி இந்த மாதிரியான ஒரு தெளிவா உங்களால விளக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இதுக்காக தான் நம்ம விற்கிறோம் அப்படின்னு விளக்க முடியல, அந்த ப்ராடக்ட் நம்மளால விற்க முடியாது. சரியா? சோ முன்னாடியே சொல்லிட்டா திருப்பி சொல்றேன், இது ஒரு ஐட்ரேட்டிவ் ப்ராசஸ் என்டர்பிரினர்ஷிப்ங்கிறது, which means செஞ்சு தான் பார்க்கணும், சில நேரம் சரியா வராது, திரும்ப செய்யணும். அடுத்த ஒரு டிசைன் திங்கிங் அவர் சொன்னார் தெரியுமா, அந்த டிசைன் திங்கிங்ன்றது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து ஒரு டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் பண்ணலாம், எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நிறைய பண்ணணும். ஆரம்பிக்கிறப்ப ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் நீங்க எடுத்துக்கீங்கன்னா அதை சால்வ் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்லாம் சொல்லுவாங்க, அதை அப்புறமா சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராடக்டை எடுத்தவொடனே பண்ணக்கூடாது, எல்லாத்துக்கும் கேட்டர் பண்றேன், எல்லா ஃபீச்சரையும் மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஃபோக்கஸிங் ஆன் ஒன் திங் இஸ் பெட்டர். ஸோ என்ன தேவை, ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றதுன்னா உங்களுக்கு டெக்னாலஜி தேவை, டிசைன் கேப்பபிலிட்டி தேவை, உங்களுக்கு இந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கா, உங்க டெக்னாலஜி ஏன் பெட்டர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனா டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட் பண்றப்ப இதெல்லாம் தேவைப்படுது. ஸோ ஆனா நீங்க நான் டெக்னிக்கல் பர்சனா இருந்தா கூட இந்த டெக்னாலஜியோட ஹெல்ப்லாம் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சன்ட்ட போய் கேட்டு அவங்ககிட்ட புரிஞ்சு உங்களால வாங்க முடியணும். இது வாங்க முடியும். நீங்க நினைக்கிற மாதிரி ஒன்லி இன்ஜினியர்ஸ் தான் வந்து பிசினஸ், இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி பிசினஸ் பண்ண முடியும்னா அப்படி கிடையாது. நிறைய பிசினஸ் வந்து டெக்னாலஜி பிசினஸ் நான் டெக்னாலஜி பீப்புளும் பண்ணியிருக்காங்க. இட் இஸ் பாசிபிள். சரியா? சோ இன்னொரு குயிக்கா நீங்க கத்துக்க வேண்டியது வந்து ஒரு ஃபைனான்ஸ் பத்தி ஒரு குயிக் ஓவர்வியூ கொடுக்குறேன். எப்பயுமே பிசினஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறப்ப பிக்ஸட் அசெட்ஸ் கொஞ்சம் தேவைப்படும். அந்த பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ்ன்றது மெஷின்ஸ் மாதிரி, ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி, அதெல்லாம் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணாம பாத்துக்கணும். பிக்ஸ்ட் அசெட்ஸ் கிரியேட்டே பண்ணாம எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கணும். ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும், அல்லது நீங்க சர்வீஸ் டெவலப்மெண்ட் அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு தேவைப்படும். இன்கார்பரேஷன் பண்ணணும். இன்கார்பரேஷனா கம்பெனியை வந்து ஒரு ஃபார்மல் கவர்மெண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஆடிட்டர் ஃபீஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்.
அப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட் செஞ்சு அதை டெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி பார்க்கணும், அப்புறம் மார்க்கெட் பண்ணணும், அப்புறம் கொஞ்சம் ஓவர் ஹெட் இருக்கும். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ங்கிறது என்னன்னா, ஒரு பொருளை வந்து நீங்க உற்பத்தி பண்ற நாள்ல இருந்து அதை விற்கிற நாளுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து பணம் திரும்பி உங்ககிட்ட வர வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த பணத்துக்கான அந்த பொருளுக்கான முதலீடு நீங்க தான் பண்ணணும். சோ அப்ப அதுக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தேவை. சோ அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருந்தாதான் உங்களால பொருளுக்கு ரா மெட்டீரியல் வாங்கி லேபர் பேமெண்ட் கொடுத்து ரெண்ட் கொடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி பில் கொடுத்து அப்புறம் ப்ராடக்டை உருவாக்கி அதை வித்து பணம் வந்து சேர்ற வரைக்கும் இந்த பணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு இந்த இடைப்பட்ட நேரத்துல இருக்க பண தேவைகளை மீட் பண்றதுதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கணும். அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இல்லாம இருந்தாலும் பிசினஸ் ரொம்ப அடிப்படும். எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட். அதாவது நானும் பிசினஸ் பண்றேன், ஆனா என்னோட பிசினஸ்ல நல்ல ரிட்டர்ன் வராது அப்படின்னு எப்பயுமே இருந்தாலும் அந்த பிசினஸ் வந்து ஜெயிக்காது. சோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் தத்துவம் ஒரு இது இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சதுதான் இது. ஒரு 10,000 ரூபாய் கொண்டு போய் பேங்க்ல போடுறீங்கன்னா இன்னைக்கு பேங்க்ல ஒரு 6% வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. அது சேஃப். அதாவது நீங்க ரிஸ்க் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இல்லை. உங்ககிட்ட 10,000 ரூபாய் இருக்கு, கொண்டு போய் பேங்க்ல கொடுத்தீங்கன்னா இயர் எண்ட்ல 600 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. சோ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அந்த 10,600 ரூபாய்க்கு இன்னொரு 6% போட்டீங்கன்னா அது 636 ரூபாய் ஆகுது. ஒரு 10 வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா 10,000 ரூபாங்கிறது வந்து 17,908 ரூபாய் ஆயிடுது. சோ இட்ஸ் எ காம்பவுண்டட், இது ஒரு காம்பவுண்டட் வருது. இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, இன்ஃபிளேஷன் வந்து 7% இருக்கு நம்ம இந்தியாவில். அதாவது போன வருஷம் 100 ரூபாய்க்கு வாங்கின பொருள் இந்த வருஷம் 107 ரூபாய் ஆயிடுது அப்படிங்கிறோம். சோ அப்ப 10 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பவுண்ட் இருந்தா கூட 7% இன்ஃபிளேஷன் இருந்ததுன்னா நமக்கு ரிட்டர்ன் ஒழுங்கா வர்றதில்லை. அப்ப அதனாலதான் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஆனா பிசினஸ்ல என்ன நடக்கும்னா, உங்க ரிட்டர்ன் வந்து 15% இருந்ததுன்னா இங்க யோசிச்சு பாருங்க, அடுத்த டேபுலர் காலம் நான் ஒண்ணு போட்டிருக்கேன்ல, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல 15%, செகண்ட் இயர்ல 15%க்கு 15% சேர்த்து வருது. இப்படியே போனா அதே 10வது வருஷத்துல அந்த 10,000 ரூபாய்ங்கிறது இங்க 40,000 ஆகுது. சோ பிசினஸஸ் எப்படி வந்து சக்சஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் அதிகமா பண்றது மூலமா தான் பிசினஸ் வந்து ஜெயிக்க முடியும். சோ நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணாலும் ப்ராஃபிட் நல்லா வருதா, இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சைக்கிளை குறைக்கணும். ஏன்னா இந்த காஸ்ட் ஹெட்னு சொல்றோம் இல்லையா, நான் முன்னாடி போட்ட 2 டப்பால வந்து இதுக்கான காஸ்ட் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் ஷ்ரிங்க் பண்றதுனாலதான் நீங்க ஜெயிக்க முடியும். சோ திரும்பவும் வந்து இது ப்ராஃபிட்டபிளா இருக்கா, தேவையான ப்ராடக்டா அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியலாம் கூட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண கத்துக்கங்க. தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த வீடியோ கேம்ஸ் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட பிசினஸ். ஆக்சுவலா நீங்க வந்து செஞ்சு பாக்குறப்பதான் தெரியும். ஒரு ஆர்கனைஸ்டு மேப் மாதிரி பிசினஸ் இருக்காது. ஒரு வீடியோ கேம் பிளேயர் என்ன பண்ணுவாங்க, யாராச்சும் ஒருத்தர் அங்க வந்தா அவங்கள அட்டாக் பண்ணும். அந்த மாதிரிதான் உங்க பிசினஸ் ஜேர்னி எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா சக்சஸ் இருக்காது. நீ மேல கீழே போய் ஃபெயிலியர்லாம் வந்து எந்திரிச்சுதான் போக வேண்டியிருக்கும். சோ grown up பிசினஸ் மாதிரி யோசிக்க கூடாது. நான் திரும்ப தான் சொல்றேன், ஒரு பெரிய பிசினஸ் மாதிரி யோசிக்காதீங்க. நீங்க ஒரு சின்ன பிசினஸ். சோ அப்ப உங்க இன்னோவேட்டிவ்லா இந்த மாதிரியான அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கதான் செய்யும். சோ எங்க இன்குபேட்டர்ஸ்லாம் உபயோகப்படுறாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ப்ராடக்டோட ஐடியேஷன் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா இருக்கு. அப்புறமே வந்து உங்க காசை வச்சு கொஞ்சம் பணம் போடுறீங்க, அந்த ப்ராடக்டோட கான்செப்ட் டெவலப் பண்றது, புரோட்டோடைப் டெவலப் பண்றது, இந்த சைக்கிள் எல்லாம் தான் இங்க இந்த கிராஃப்ல காட்டணும். அப்ப இந்த இனிஷியல் பீரியட்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு இன்குபேட்டர் அப்ரோச் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ஒரு ஐடியாவோட போய் இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டா, மெஜாரிட்டி இன்குபேட்டர்ஸ் வந்து நிறைய காலேஜஸ்ல இருக்கு. ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் உங்க காலேஜ்ல இருக்கான்னு தெரியல, ஆனா இல்லைன்னா ஒரு செட்டப் பண்றது கூட நல்ல ஐடியா. ஏன்னா இந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து இதை ப்ரொமோட் பண்றீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் இன்குபேட்டர் செட்டப் பண்ணலாம். நான் கூட அதுக்கு உதவி செய்யறேன், அதை எப்படி செட்டப் பண்ணணும்னு சொல்லி தரேன். சோ அந்த இன்குபேஷன்ல போனீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, உங்க மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு அவங்க அனுபவத்தை வச்சு, அவங்க சிஸ்டம்ஸை வச்சு, அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கான்டாக்ட்ஸை வச்சு இதை இப்படி நீங்க கொண்டு போகலாம், நீங்க இப்படிதான் இந்த மாதிரி கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணணும், இங்க ஒரு சின்ன இடம் தரோம் உங்களுக்கு ஆபீஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 இயர் நீங்க இங்க இருந்தே ஆப்ரேட் பண்ணுங்க, ரெண்ட் கொடுக்க வேணாம். சோ அங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சு சில வேலைகள் பண்ணலாம், பார்ட் டைம் ஒர்க் கொடுக்கலாம். சோ இதெல்லாம் தான் இன்குபேஷன் நடக்குது. இந்த இன்குபேஷன் நடக்கிறப்ப என்ன பண்ணா, கவர்மெண்ட்ல இருந்து கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. கவர்மெண்ட்ல இருந்து என்ன கிராண்ட்னா என்னன்னா, அவங்க உங்களுக்கு பணத்தை கொடுப்பாங்க, ஆனா திருப்பி கேட்க மாட்டாங்க. அது சும்மா கொடுக்க மாட்டாங்க. நிச்சயமா வந்து நீங்க ஒரு பிசினஸ் பிளானை பிரசன்ட் பண்ணி, இந்த பிசினஸ் பிளான் வயபிளா இருக்கு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 1 லட்சம் 2 லட்சத்துல ஆரம்பிச்சு 30 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கூட கிராண்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க, வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ்ல கொடுக்குறாங்க. ஸோ இன்குபேஷன் நிறைய பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, இன்குபேட்டர்ஸ் இருக்கு, நீங்க போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் ஸ்கீம்ல அவங்க டான்சீட் ஃபண்டிங் வச்சிருக்காங்க, பெண்களுக்காக மட்டும் தனியா சில ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பாசிபிள். நீங்க வந்து ஒரு இன்குபேட்டருக்கு போனீங்கன்னா நிச்சயமா இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் வழியா நீங்க பணம் வாங்கலாம்.
அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து அதுக்கான பிசினஸ் பிளானை ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஏன் இந்த பிசினஸ் பண்ண போறீங்க, அது எப்படி சக்சஸ் ஆகும், நீங்க அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் சொன்னா இல்லையா, அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் பண்ணீங்கன்னா நிச்சயமா அவங்க உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. இன்குபேட்டர்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை எப்படின்னா, அந்த குழந்தை இந்த கோழி வந்து அவயம் காக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க, அடை காக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. முட்டையை வச்சு கொஞ்ச நாள் பார்த்துக்கலாம். அது மாதிரி சின்ன கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு சின்ன இடத்துல ஒரு வார்ம் செட்டப்ல வச்சு அது 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 பெருசாகிற வரைக்கும் பார்த்துக்கிறது தான் இன்குபேட்டரோட வேலை. ஸோ அங்க வந்து நிறைய உங்களுக்கு ஹெல்ப் கொடுப்பாங்க, என்ன கம்பெனி எப்படி ஃபார்ம் பண்றது, யார்கிட்ட அப்ரோச் அப்படின்னு. ஸோ அது இட் வில் நாட் சால்வ் ஆல் யுவர் ப்ராப்ளம். வாட் யூ ஹேவ் டு டூ as an entrepreneur, you have to do. முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி எஃபெக்சுவேஷன் என்னன்னா, என்னெல்லாம் உங்களால பண்ண முடியுமோ அதை நீங்க பண்ணிதான் ஆகணும். அப்ப எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உங்க கனெக்ஷன்ஸ் வழியா இந்த இன்குபேட்டர் மாதிரி தெரிஞ்சவங்க மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க அப்பா மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாத்தையும் லிவரேஜ் பண்ண கத்துக்கணும். அவங்க கிட்ட போய் நெட்வொர்க் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், அவங்க கிட்ட பேச தெரியணும், நியாயமா நடந்துக்கணும், ஒரு சொல்றதை செஞ்சு காட்டணும். ஒரு பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட போய் பேசினீங்கன்னா ஒரு சின்னதா ஒரு கடன் கொடுப்பாங்க, பெருசா கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே பாசிபிள். இன்னொன்னு வந்து ஓனர்ஷிப் பத்தி ஒரு ஒரு தெளிவு வேணும். நீங்க ஓனர்ஷிப் அப்படின்றது வந்து நீங்க எவ்வளவு பணம் போடுறீங்களோ அது உங்க கம்பெனி. உங்க கம்பெனியோட 100% ஓன் பண்ணணும்னா 100% ஓனரா நீங்க இருக்கணும். லோன் வாங்குனீங்கன்னா அந்த லோன் அப்படின்றது வந்து அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது, அது இன்ட்ரெஸ்டோட திருப்பி கொடுக்கணும். அதுக்கும் ஓனர்ஷிப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஸோ எல்லா பணமும் ஒரே பணம் கிடையாது, அதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னொன்னு வந்து லோன் வந்து பேங்க்ல கொடுப்பாங்க, பிரைவேட்டா கொடுப்பாங்க. நான் முன்னாடி காமிச்சல அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். லோன் வாங்கி ரொம்ப நாள் ரீபே பண்ண முடியலன்னா அதுல லாஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அதனால லோன் வாங்கினா அதை கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும். ஆனா நீங்க ஈக்விட்டியை வந்து இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்கலாம். ஆனா எப்பயுமே கண்ட்ரோலிங் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க வச்சுக்கீங்க. நீங்க ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா நீங்க நிறைய உங்க கம்பெனியோட ஓனர்ஷிப்பை இன்னொருத்தருக்கு வித்துட்டீங்கன்னா உங்களால அந்த கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இது ஒரு தெளிவு வேணும், சரியா? So in summary, entrepreneurship is a journey. It requires a mindset of experimentation and bias for action. எப்பயுமே ஒரு ஆக்ஷன் ரொம்ப தேவை. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுங்க, இறங்கி விளையாடுங்க. வெளியே நின்று ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு பார்த்தா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பர்ட்லாம் சொல்றது கூட கேட்க வேண்டியது, நீங்களே பண்ணி பார்க்கறப்ப உங்களுக்கு நிறைய தெரியும். கண்டினியூஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண தெரியணும். எஃபெக்சுவலா தான் ஆர்கனைசேஷன் பில்ட் பண்றது ஈஸி. அதாவது என்கிட்ட எல்லாமே வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, பிசினஸ்ங்கிறது வந்து ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றது இல்லை. பிசினஸ்ங்கிறது புதுசா வெல்த் கிரியேட் பண்றது. ஸோ ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு ஸ்மால் வடிவம் கிடையாது. ஸ்டார்ட் அப்ன்றது ஒரு உருவகப்படுத்துறது. அப்படின்னா என்னன்னா, பெரிய ஆர்கனைசேஷன் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆக போகுது. அதுக்கு முன்னாடி அதுல இருக்க எல்லா கஷ்டங்களையும் அனுபவிச்சு அது ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனா உருவாக்குறது தான் ஸ்டார்ட் அப்போட வேலை. எப்பயுமே உங்க பிசினஸ் அப்படின்றது ஒரு கோல். உங்க கோல் என்ன ஆகும்னா வேல்யூ கிரியேஷன். அதாவது கஸ்டமருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும், இன்வெஸ்டருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும், லாங் டேர்ம்ல உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல ரிட்டர்ன் இருக்கும். ஃபைனான்ஸ் பெரிய கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. இப்ப எல்லாருமே எல்லாம் நினைக்கிறாங்க, நிறைய ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தா எல்லாம் நான் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஃபைனான்ஸ் வந்து ஒரு பேர்டன் கூட. நீங்க நிறைய பேர்கிட்ட ஃபைனான்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அவங்களுக்கு ரீபே பண்ணணும், அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபைனான்ஸ் வந்து பூட் ஸ்ட்ராப் பண்ணி பண்றதுதான் நல்லது. அப்ப எப்பயுமே வந்து முன்னாடி இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பத்தி சொன்ன மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஆன் ரிட்டர்ன். எக்கனாமிக்ஸ் இல்லாம பிசினஸ் கிடையாது. ஸோ ஏதோ பணம் வந்துட்டே இருக்கும், போட்டுட்டே இருப்போம் அப்படின்லாம் கிடையாது. பிசினஸ்னா வந்து டெஃபினட்டா வேல்யூ அடிஷன் பண்ணணும். லோ காஸ்ட்ல நம்ம ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ண முடியணும். நம்ம இன்புட் காஸ்ட்டை விட நம்ம செல்லிங் பிரைஸ் வந்து அதிகமா இருக்கணும். அதுல இருந்து மார்ஜின் வரணும், நம்மளால ஈஸியா கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான், இதோட வந்து ஒரு ஹானஸ்டி, இன்டெகிரிட்டியோட நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி ஏபிள் டு சக்சீட். So that's all I have. I think it's open for questions. If you have any questions, I'm ready to respond to it. I was trying to cover a lot of ground, but basically நான் இது எப்படி நினைச்சேன்னா, ஒரு ஜர்னி ஆஃப் என்டர்பிரினர்ஷிப்ல என்னெல்லாம் தேவைன்றதை நான் அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவல்ல சொல்லியிருக்கேன். டீடைல்டு செஷன்ஸ் கூட எடுக்கலாம். I'm very happy that you gave me this opportunity. I'm waiting for your questions. Thank you. Sir, thank you very much, sir. I'd like to ask one question, if I may, before students ask. Adada, can we start with a small product that we are familiar with, and maybe within the market segment, like for example, Lerido College campus has about 5,000 students and faculty members in that campus. So what a product that we are familiar with and that we have skills with. So can we start with that and innovate along the way? Illana first nama vandu ஒரு innovative model of product தேவையா?
அப்சல்யூட்லி. நீங்க வந்து இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா, இதுதான் பெஸ்ட் மாடல். நீங்க ஒரு 5000 கேப்டிவ் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன், உங்களால கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கான நல்ல வாய்ப்புள்ள ஒரு இடம். அங்க அந்த ப்ராடக்ட் உபயோகமா இருந்ததுன்னா we can take it to other people. I mean, if this product, imagine trying to find out maybe 1000 customers who can use our product, and it is a very difficult task, especially if you are starting in a very small way. So எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் சொல்லாம இருக்க முடியல. ஏன்னா ஃபேஸ்புக்ன்ற கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா முத வந்து என்ன பண்ணாங்க, ஹார்வர்ட் பிசினஸ், ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக மட்டும்தான் அவங்க பண்ணாங்க. அவங்க நினைக்கவே இல்லை அதை வந்து வேற காலேஜ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, வேற உலகமே யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்க நினைக்கல. ஆரம்பத்துல வந்து மார்க் ஜக்கர்பர்க் பண்றப்போ he actually did it for his own campus. So campus வந்து நீங்க ஒரு டைனமிக்கா மாத்துறீங்கன்னா இட்ஸ் a very great model. நிறைய பண்றது இல்ல. என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து கேம்பஸ்ல நிறைய ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பர்மிட் பண்ணுங்க. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்ல வந்து சிலது ஃபெயில் ஆகும், பரவாயில்ல. பட் ஆனா ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து, ஏன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்டர்பிரனர்ஷிப்ல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது, நான் பார்த்தது என்னன்னா, ஒரு கண்ட்ரோல்ட் குரூப் ஆஃப் கஸ்டமர் கூட கஷ்டம். ஃபர்ஸ்ட் உங்க ப்ராடக்ட் ட்ரை பண்ணி பாக்குறது. இப்போ பெண்களுக்கே வேண்டிய ஒரு சில பொருட்கள் ஏதோ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த பொருள் வந்து ஒரு 100 பெண்கள்கிட்ட கொடுத்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா அந்த பெண் அது உபயோகமா இருக்கா இல்லையான்னு அவங்களுக்கு தெரியும். நான் பாட்டுக்கு செஞ்சு வச்சுட்டு இது கிரேட் ப்ராடக்ட் ஃபார் யூ அப்படின்னா அது ஒர்க் ஆகாது இல்லையா. அவங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும். அந்த கண்ட்ரோல்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ற ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து நிச்சயமா வந்து இந்த நீங்க சொன்ன மாடல் வந்து பியூட்டிஃபுல் மாடல். யூ ஷுட் ட்ரை. ஐ வில் என்கரேஜ் இட். இட் இஸ் feasible. Any other questions? Students, anyone else, any questions? You can either post in the chat box or unmute and ask. How to interact with customers with products, sir? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்கல்லமா, அது எப்பயுமே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த ஹவு டு இன்டராக்ட் வித் கஸ்டமர்ங்கிறத இன்னொரு மாதிரி ஃபிளிப் பண்ணி பாருங்க. நான் அதான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு கஸ்டமருக்கு உபயோகமானதை நம்ம பண்றோமா அப்படின்றத வச்சுதான். எனக்கு வந்து தேவை உள்ள ஒரு ப்ராடக்ட் இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களை வெல்கம் பண்ணுவேன். எனக்கு தேவை இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து அந்த ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கு நீங்க ஒரு எஃபர்ட் போடணும். சரி பரவாயில்ல, நீங்க அப்படியும் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நான் சொன்னல இந்த செல்லிங் ஸ்கில் அப்படின்றது ரொம்ப அவசியம். அப்ப நீங்க யாரா இருந்தாலும் நீங்க கேட்டு பார்க்கணும், இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணிருக்கோம் உங்களுக்கு வேணுமான்னு கேட்கணும். ஒரு 10 பேரை கேட்டீங்கன்னா ஒரு 5 பேர் வேணாங்களாம், 3 பேர் நாளைக்கு வாங்கலாம், ஒருத்தர் வேணுங்களாம். சோ அந்த ரிஜெக்ஷனை வந்து நீங்க அதை தாங்கிக்கக்கூடிய சக்தியை வந்து வளர்க்கணும். நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருந்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமா நீங்க இந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன்ஸ் நடக்கும். அந்த ரிஜெக்ஷன்ஸ் நடந்தா பரவாயில்ல, நான் போய் பேச போறேன் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட்டா பேசணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு தான் இப்ப ப்ரொஃபசர் கேட்டாங்க இல்லையா, எங்க கேம்பஸ்குள்ளேயே நாங்க பண்ணலாமான்னு கேட்டாங்க இல்லையா. அது வந்து ஒரு நல்ல அருமையான மாடல் யுக்தி. ஏன்னா நமக்கு நம்ம கேம்பஸ்குள்ள இருக்கவங்ககிட்ட கேட்கறது ரிலேட்டிவா ஈஸி. ஸோ அது உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இந்த இன்குபேட்டருக்குலாம் போனீங்கன்னா சில டெக்னிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து இன்குபேட்டர்ல வச்சு பண்றப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வழியா அவங்க இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவாங்க. சரி இவங்க கிட்ட பேசுங்க, எங்களுக்கு தெரியும். இதுக்குதான் இன்குபேட்டர்லாம் இருக்கு. இந்த இன்குபேட்டர்ன்ற கான்செப்டே வந்து அந்த சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த இன்குபேட்டர்லாம் வச்சிருக்காங்க. எனி அதர் क्वेश्चन? ஸோ நான் நிறைய கிரவுண்ட் கவர் பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு. இன்னொரு டீடைல்டா ஒரு ஏரியாவா எடுத்து பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு எனி அசிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா நீங்க கேளுங்க. ஸோ உங்க ஃபீட்பேக் நீங்க அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கூட என் கூட ஷேர் பண்ணுங்க மேடம். நான் வந்து அடுத்த தடவை வந்து நாங்க இந்த செஷன் கொடுக்குறப்ப நம்ம we will share with you and இது வந்து make it even more easier further in the incubation process. So later on we'll work it out with the principal. But later on college we don't have an incubator, but we are planning to set it up. Set up பண்ணுங்க மேடம். MCC ல பண்ணிருக்காங்க ரீசன்ட்டா. பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்க ஒரு அலுமினி எல்லாம் பிடிச்சி ஏதாவது ஒரு ஃபண்டிங் மாதிரி ஏதாவது ஒரு மொபிலைஸ் பண்ணுங்க. பண்ண முடியும். ஏன்னா உங்க இப்ப மதுரையில வந்து உங்க காலேஜ் ரொம்ப ஃபேமஸ் காலேஜ், நல்ல பயனியரிங் காலேஜ். சோ நீங்க லோக்கல் கம்யூனிட்டில கவர்மெண்ட் எல்லாம் கேட்கலாம் நீங்க. சோ பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா. எல்லாம் கவர்மெண்ட்லாம் ஓப்பனா தான் இருக்காங்க. They are all, they want to really make it happen because இந்த keynote speech ஆரம்பத்துல சொன்னாங்க இல்லையா,
ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாரும் ஜாபை தேடி போறதை விட இப்ப ஒரு 20 பேர் ஆண்டர்பிரினரா வந்தாங்கன்னா ஒரு பேட்ச்ல வந்து அவங்களே நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம். அது ஒரு அந்த ஸ்பில் ஓவர் எஃபெக்ட் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி குட். அண்ட் இன் மை ஒப்பீனியன் விமன் ஆர் பெட்டர் சூட்டட் ஃபார் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் தென் மென். நீங்க சர்ப்ரைஸா நீங்க நினைக்கலாம். இன்க்ரீசிங்லி வாட் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் இஸ் பிகாஸ் விமன் ஹேவ் த நேச்சுரல் டெண்டன்சி டு make partnerships, less ego, and they are also very service oriented பாப்பாங்க. மென்னை விட விமனுக்கு வந்து அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு. நம்ம தமிழ்நாட்டுல எஸ்பெஷலி the proportion of lady entrepreneurs are more as compared with other states. So that is one of the things that we can be proud of. I'll be happy to definitely support any initiative from your college. So anytime not necessary that any help you want, you can contact me. Don't worry about disturbing or anything, because we want to give back. Basically, like we all want to give back. So we want more people to come out and succeed. We can definitely do it. Thank you very much, sir. Thank you. And friends, can we please have one more photo session with Mr. Balasubramanian? Earlier, sir, if you give me on PhD, I will take it. So I can enroll and do that program also. Maybe like that's not possible. Stop pannittingana, then we can just have one more photo. Participants in the meet, please please switch on your cameras, and I request Berlin to pick it up. Yes. Thank you. Sir, Dr. Ramakrishnan, sir, are you here? Can also switch on your camera. That is good. Yeah. Yes, ma'am. Thank you. Oh. Thank you. Thank you. All the best. Thank you, friends. And now we invite Dr. Lakshmi Subba, Assistant Professor of Department of Biotechnology and Coordinator for Internships of the Institution Innovation Council for Lady Doak College Chapter, to propose a vote of thanks. Thank you, ma'am. Good afternoon, all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to propose the vote of thanks on this special program. First of all, I thank God Almighty for his blessings to successfully conduct the first Impact Lecture Series program. My sincere thanks to our beloved principal, Dr. Christiana Singh, for her continuous motivation and support throughout this program. I would like to thank our Dean of Academic Affairs, Dr. Helen and Dr. Priscilla, for their guidance and their presence. My special thanks to Dr. Ramakrishnan, the first resource person. Within a short period, he graciously accepted our invitation and delivered a wonderful lecture. He gave a very simple, lively examples to understand the concept of design thinking. Excellent, sir. Thank you very much. And definitely it should be kindle our minds. Thank you, sir. And our second resource person, Mr. Balasubramanian, he talked about the entrepreneur's journey. Like one of our family member, he gave the clear-cut idea and convey the information in a very simple, clear, and friendly manner for the students as a future entrepreneur. Definitely, I assure you, sir, after these 2 lectures, many of us have an idea to start an incubator. Thank you. Thank you so much, both of you. And I would like to thank to all our organizing committee members, Dr. Anne, Mrs. Andu Selvi, Dr. Berlin Asha, Dr. Khatija, Dr. Aruke Shamla, Dr. Jay Kokila, Dr. Angel, Dr. Bibi Hawa, and Ms. Vijay Shima. Words are not enough to thank them
for their continuous and constant guidance, support, and ideas helpful to shape this lecture in a proper way. Mr. Maris' team has in the live streaming also. Finally, I thank all our students for their attention and their patience to attending this program. So thank you all for the support to successfully complete this program. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Students, please complete your feedback form and submit. Thank you, ma'am. Thank you, friends. Thank you, ma'am. There's one more request. The feedback form link, can you please give to Madhavan to post in the live stream chat, because I'm posting it, but students are saying that the link is not yet posted. YouTube live stream. Okay, I'll try to do it in the, just a minute.